or for the two different breakout rooms, Nimba and Nawa. Again, I want to thank you all for your cooperation, for your solidarity as we overcome infrastructure limitations and challenges. So please, if you are out in the hallway and walking through, please speed up and take your seat. We have an exciting program that we're going to continue. You're going to be seeing the richness. If there's one message I can deliver today, it's that Africa knows what it's doing. It's very rich, very diverse, very sophisticated. This is not the 1980s. This is Africa of the next century. So let's be back in the room, please. Everybody there, you can take photos in front of the banners after the session during the break. Okay, so in the interest of time, I will actually introduce the two speakers coming up in big audio, and then we shut down, waiting for everybody else to come in. So the next country playbook that's coming is from Ethiopia, and then we have with us the executive director of the National ID program in Ethiopia, Yodehezi Michael, who is also the ID for Africa ambassador. We'll also have Rahel Abram Yitbarek, who is the deputy director and CEO of the National ID program. At this stage, I'll ask both of them to join me on the stage, and then I'll ask the operator to shut down the micro so that it goes through the silence system, okay? Thank you. No, no. We can get started. Yeah, yeah. I don't know how you're sharing it, but okay. Yeah, okay. Morning, everyone. I hope everyone is having a good Saturday of ID for Africa. Let's you can hear me well? Yeah, do a test. Raise your hand if Raise your hands if you can hear me well. Somebody's saying no. Okay. So if anyone is not cannot hear me, make sure you put your
authentication, rather like at service point, even though the offline authentications are low level of assurance, we don't want to give it the offline authentication modality should not be given to the mercy of the service provider. So our QR code holds like a security measure where you take a picture of the person who's standing there to get a service versus in concatenation with the QR code that's been issued. So it kind of increases the level of offline authentication, level of assurance somehow. So the design of the offline authentication is being considered on the context of the country. And then the next one, service dependency. Dependency, depending on how you look at it, could be a positive word or a negative word. We do not want to create too much dependency because the problem of single point of failure is a serious problem. So for instance, just for an example, if the authentication ecosystem, the centralized authentication ecosystem fails to work today, it means all of these partners you see here will be calling us. They will say, FIDA is not working. So to some extent, we've made life easy for all of these partners. We've done one study, for instance, a traditional KYC for a bank costs them around 200 birr in the local currency. It's about more than $1 to do traditional KYC. Our KYC, when we start, because very soon we'll start charging for it, it literally costs them less than 5% of doing the traditional KYC. So number one, they are saving money. Number two, it's instant. They do not have to wait for hours or for days to get a verified or an authenticated data on a given customer. So it's instant, so they save time and they save money. So the banks love it. In Ethiopia, the banks and the telcos are a big champion of the FIDA ecosystem because they're benefiting from it. Customer onboarding has become easy. In the past, they needed physical branches to create new bank accounts or to offer loans. Now they can get same level of assurance without ever having to meet the customer. So this definitely is very good for their value-added services. Customer acquisition cost has greatly decreased. But it's not only the banks and the telcos. We have basic government services such as Ministry of Revenues. They have linked this digital ID with their tax ID. Health is starting very soon. They're linking the health ID with the FIDA ID. We're not saying there needs to be a single identifier for every use case. Health needs to have its own identifier. Tax needs to have its own identifier, but it's about making sure that these identifiers are properly linked and deduplicated to a foundational ID, which is the FIDA ecosystem. Yeah, so basically one thing worth mentioning is here is like, this bank or telecom ecosystem has been existing in the country for so many years. So we didn't want to be a burden or like kind of shook the ecosystem when the FIDA ID rollout was initiated. Rather, we said like, at entry of the FIDA registration, there should not be a barrier to entry. Anyone who is a legal resident within the country could be a part of the ecosystem, but we will tie it with the data harmonization, which is the next step. On this one of the things that we did last year is harmonization of our enrollment data with the bank's data, because we collect minimal set of data sets while banks have more information about their customers. So what we did is like we've created a tool that could combine the digital ID information with the bank information. So the more information that you gather on individuals, the better services that you're going to give. At the end of the day, our strategy is to give accesses digitally and add value-added services to our residents rather than like create barriers when the FIDA ID is introduced to the country. So as Yodahi said, most services are being dependent, but it's not us removing the existing data they have, but rather we're combining both to create a bigger ecosystem. As Dr. Atik says, like it's about digital DPE rather than DPI. Yeah, just to add here, I forgot one logo there. Maybe you cannot tell, but there is a circular blue logo with intermittent yellow colors. So that's the MESOB initiative. It's an important government initiative to bring
e-government and government service delivery under one roof, basically, to increase citizen satisfaction, increase efficiency, decrease inefficiency in service delivery, decrease corruption, decrease unnecessary hopes between different agencies and different offices within even the same agency. So MESOB initiative is a one-stop shop government initiative, and that's also leveraging and actually mandating the use of digital ID for all the government services, e-services. So here's a few examples. Civil registration is an interesting example. Civil registration and ID, it's an interesting, most of the countries we've talked to, there's always either civil registration and ID are very much intertwined or very far from each other, going on very separate paths. In Ethiopia, we've made sure that civil registration and ID are integrated. Digital ID and civil registration work together. So when a child is born and a birth certificate is issued, through using the parent's digital ID, it's possible to generate a unique identifier, which is a FIDA number, for the child. And that integration is now being implemented in Addis Ababa, in the capital city of Ethiopia, civil registration system. Another one, Ethio-Djibouti Railway. We're giving you a few examples here. We have about 110 of these agencies. So tickets for customer onboarding or ticket sales, they use the FIDA ecosystem. They do not ask for a photo of the passenger or a name of the passenger, because all of this data they can instantly and real-time pull it from the FIDA database. Education is using it, higher education, examination, national examination, entry and exit exams for universities and public education institutions are heavily using it to harmonize their student information systems. Land and municipal services. Land is notorious in most countries, including in Ethiopia. A lot of identity fraud used to happen around land. So the land administration naturally chose FIDA as a single source of truth to make sure that it's the same customer accessing different title deeds or property rights. So property rights are very important for proper identification and verification, and it's being used heavily in these municipal systems, including power of attorney. And MESOB is the one I mentioned earlier. It's a one-stop shop for government. And there are bigger sectors. Like most countries, especially in Africa, the biggest employer in Ethiopia is agriculture. Most people are farmers, basically. So making sure that farmer ID and this digital ID work together, making sure that, so for instance, we can give you a very nice example of a farmer easily accessing finance or microcredit or instant credit because his land information about his agricultural performance, land, how many cattle he has, etc., can instantly be accessed by the bank through the linkage created by FIDA. And we have other interesting examples around agriculture. So basically, on this ecosystem, we just want to highlight where the inclusion or the injection of FIDA within this ecosystem is to create trust-versed services. We've seen, as a country, we've seen and faced like issues like double dipping, floating accounts, ghost accounts, especially within the civil servant databases. We've seen so many ghost accounts being there, and then like the country is not like is not saving a lot of money because of the accounts and then the ghost accounts existing there. So we created a trust, and then that trust is generating revenue and streamlining of the processes as we go. So this is part of the governance model that we're mentioning day before yesterday, even yesterday in one of our panels. FIDA has chosen an interesting path. It's not common to see digital ID programs or foundation ID programs going in the route of generating their own revenue for sustainability. But for us, the rationale for this comes from multiple fronts. One is retention of highly skilled employees, retention of the biggest asset for FIDA is its HR. And as such, we wanted to make sure that we are able to retain this quality HR by making sure that they can
we can offer market competitive retention policies. So that's one of the rationale behind why we're going in this route of an enterprise model. This enterprise has services, services such as EKYC, services such as convenience fees that come through the FIDA Pass ecosystem. Also, potentially, we're working with multiple other countries outside of Ethiopia by offering consultancy, by offering system integration services. So that's how we plan to make our future sustainable. Sorry. You like to add there? Yeah. Okay. And then what are the services we offer? These are some of them, like around digital ID, around data exchange platforms, credential wallet, EKYC, and other non-technical aspects. Technology is a small piece of the problem. It's not always the silver bullets that will solve everything. So how to deal around CRVS and ID, how to differentiate, or how to make sure that legal ID and foundational ID work together without and deliver for the citizen. So non-technical policy kind of support is also some of our what we offer, as well as implementation, architecture, design, these types of services. Yeah, sorry, go ahead. Yeah. So basically, why FIDAverse? An ID ecosystem is a sustainable, like a sustainable ecosystem that remains a while. So we're not offering here at FIDAverse, we're not offering something we have never done. There are so many open source ID ecosystems out there where countries can customize and localize it. But what makes FIDA different, or FIDAverse different, is like we've lived each pain through our expertise and our experiences. So we are here to offer those knowledge. We're not selling a product, we are selling our experiences. We are selling our operational knowledge and customization and localization of that so that it suits the country's context as we go. Yeah, maybe you can add on this. Yeah, so while doing this process, we're also learning and monitoring what we do, what works, what not works, what are the growing pains as we go. So this is just to showcase that we also monitor internally the things that needs to be modified, updated, or like maintained. So with this one, we've worked closely with Dial on a self-assessment tool that we have been doing for the past 2 years consecutively, just to monitor our progresses and our growing pains. So it's just to showcase that DPI is not something that you use from the shelf, but it is something that you monitor and you update. So in terms of the ID ecosystem, it's to prove the ID for future. So it's just to showcase like what we've been doing, and then discuss it later on during coffee. Yeah. Okay. So we're wrapping up. This is the FIDA team. So as we wrap up, we also wanted to thank, because I mentioned day before yesterday, we've been with ID for Africa, with the movement, and with this amazing ecosystem of partners and peers and technology providers for the past 5-6 years. And we wanted to thank, on behalf of the FIDA team, Dr. Joseph and the ID for Africa initiative. So I invite Saminas on stage quickly to present his gift. Oh, okay. While he's coming on stage, I will say, you went from being a latecomer to the identity business to actually one of the most successful innovators. You're changing the business model. What do you think is the one thing that allowed you guys to go from 0 to 43 in record time? What's one advice you give to your fellow countries? You're talking about ecosystems, yes, right? Yes. So do not try to do everything in-house. Make sure to focus on your strengths. Our strength is not, we don't have, for instance, our weakness is we don't have physical presence all over Ethiopia. We do not have tens of thousands of employees or operational excellence. So those things we make sure that our partners can fully work on. So believing in the ecosystem. Yeah. I would say like take on the homegrown agenda and the homegrown resource, because that is our power and that's what we are offering. Excellent. Okay, so thank you very much for being with us and for continuing to show the path for others. Okay, thank you.
you so much. Thank you. So you could say what this is? Oh yeah, it says, with sincere appreciation, recognition of your valued support and collaboration to ID for Africa. Okay, so maybe I can shake your hands here. So thank you very much for the recognition and also for being a model that we can follow every year after year as you continue to innovate and show transformation that's not just technology, but also institutional. We'll follow you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. And thank you very much. Thank you. Okay. So we are going to continue now with the next playbook. As you can imagine, the diversity is phenomenal. And it's going to be Benin, Bena. Aristide Ajinaku, the Director General, the National Agency for Identification of Persons, ANIP, and ID for Africa Ambassador, as well as Herbert Asogba, Head of the Head Policy Partnership and Multi-Channel Communication, the National Agency for the Identification of Persons, ANIP. So they have 30 minutes to share with you their recipes and the playbook. Please, the floor is yours. Merci Joseph. Bonjour à tous. Et nous avons 30 minutes. Bon, je vais introduire et je vais surtout laisser M. Asogba faire la présentation. Au Bénin, qu'est-ce que nous disons? Nous disons de manière simple que les citoyens ne doivent pas perdre du temps pour accéder à leurs services publics. Perdre du temps pour accéder à un service public, c'est du temps volé au progrès. Et notre objectif, il est très clair. C'est une affaire de développement, c'est une affaire de progrès, et c'est une affaire de permettre tout simplement à chaque citoyen de vivre. Quel était, déjà je rappelle, le Bénin c'est à peu près 14 millions d'habitants, Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria et le Togo, avec d'autres pays autour. Mais le contexte de notre réforme, il était le suivant. C'est bon? Comment? Nous avions déjà un état civil qui était tenu dans les mairies et les arrondissements. Nous avons l'identité qui était au niveau, en tout cas la délivrance des cartes d'identité qui était au niveau des préfectures. Nous avons déjà un problème de cohérence à ce niveau. Nous avons un problème au niveau des citoyens, problème pour accéder à leurs actes de naissance. Déjà, c'est trop loin, ce qui fait que certaines personnes étaient mises sur le côté. Pour obtenir sa pièce d'identité, il fallait bien entendu avoir la souche, retrouver la souche. Et nous avions des registres d'état civil où tout simplement, déjà en papier, pas toujours bien entretenus, et certains où on ne retrouvait plus la souche. Des personnes importantes au niveau de notre pays n'ont pas pu retrouver leur souche. Nous avions tous ces systèmes, pas de base de données bien entendu, et tous ces systèmes qui n'étaient pas reliés entre eux. Donc difficile de coordonner, et donc cela favorisait bien entendu des réseaux parallèles. Nous avions également bien entendu la difficulté, puisqu'on est loin de l'état civil, on est loin de la mairie, donc on ne déclare pas. Donc nous étions assez très loin de cet objectif de développement durable 16.9 qui nous pousse à nous assurer que chaque fait d'état civil, toute naissance est enregistrée. Toutes les naissances n'étaient pas enregistrées. Et quand il fallait enregistrer les naissances, ça devenait aussi la partie dérogatoire était également un partout du combattant. Nous parlons uniquement des naissances ici, mais la problématique des décès est encore bien plus complexe que cela. Donc c'est un environnement qui est assez difficile et nous savons qu'il est important de créer ce climat de confiance, de donner une identité, un état civil à chaque individu pour tout simplement pouvoir contribuer au développement du pays et se sentir comme tout simplement faisant partie d'une nation. C'était réellement cela notre enjeu. Donc nos objectifs majeurs, je rappelle la cible, c'est le progrès, c'est le développement économique, c'est le développement social. Donc pour cela, très clair, il fallait construire une identité fondationnelle unique. Objectif 1. Moderniser, restructurer notre état civil.
Mais quand nous disons moderniser, restructurer, ce n'est pas qu'une affaire de digitalisation. Nous le disons, et je le dis encore ici de manière très claire, c'est la qualité, la gouvernance de la donnée, la fiabilité des données qui est au-delà de la technologie. Et bien entendu, renforcer l'inclusion sociale. Et renforcer l'inclusion sociale, ça veut dire permettre à chaque individu, à 100% des citoyens, tout simplement, d'avoir une identité, d'avoir son état civil et de pouvoir construire notre pays. Et bien entendu, dans tout cet environnement, la problématique de la sécurité est importante parce qu'il faut lutter contre la fraude, il faut lutter contre les réseaux parallèles et tout cela passe par une gouvernance de la donnée. Je vais passer la main à M. Assoba. Merci. Pour atteindre ces différents objectifs, le Bénin a décidé de partir d'une infrastructure de confiance, une infrastructure qui intègre les données de l'état civil, une infrastructure qui est basée sur un registre national des personnes physiques, le registre de la population, à partir duquel on délivre un identifiant unique à toute personne y inscrite. Et sur cette base-là, l'ensemble des documents d'identification et d'état civil qui sont délivrés doivent provenir de cette source unique de données. Et notre projection au moment de la réforme en 2017, c'est d'avoir un système interopérable avec le fichier national de l'état civil pour répondre à l'ensemble des problèmes qui ont été identifiés au moment du diagnostic, à savoir une grande partie de la population qui n'avait pas de documents d'identification, parce que pour avoir une pièce d'identité, il faut produire un document d'état civil. Et donc le Bénin ne conçoit pas la mise en place d'un système d'identification sans se pencher sur les questions de l'état civil. C'est pourquoi notre réforme prend en compte totalement et entièrement les problèmes identifiés au niveau de notre état civil. Qu'est-ce que nous avons fait de 2017 jusqu'à aujourd'hui? La première chose que le Bénin a réalisée, c'est de prendre une loi, la loi sur l'identification des personnes, et à définir clairement les éléments à collecter dans le cadre d'une identification de la personne physique. Et au nombre de ces éléments, nous avons les empreintes des 10 doigts, nous avons le portrait et bien sûr les données démographiques. Le fondement juridique qui a servi à cela, c'est la loi 2017-08, mais également à côté, pour collecter les données à caractère personnel, il faut évidemment disposer d'une autorité de protection des données personnelles qui déjà a été mise en place à travers un code du numérique. Donc, le Bénin a réalisé effectivement, a organisé du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 un recensement massif de sa population. Mais ce recensement a été inclusif en ce sens que, au diagnostic, nous avions déjà identifié que nous avions un certain nombre de personnes qui ne disposaient d'aucun document d'état civil. Comment les prendre en compte si nous ne mettons pas à côté une protection juridique pour permettre de les enrôler? Ainsi, dans le cadre de cette loi 2017, il y a eu une disposition qui a prévu que les personnes ne disposant d'aucun document, qu'on pouvait les enrôler sur la base d'un témoignage communautaire. Et dans ce cadre, au bout des 6 mois de l'opération, nous avons pu recenser 10 354 466 personnes et identifier 2 500 000 sur témoignage. Les 2 500 000 personnes de notre système qui ne disposaient d'aucun document étaient considérées comme des Béninois, mais qui n'ont pas un document d'état civil. Il fallait consolider leur état civil. Qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a opté pour une loi dérogatoire. Parce que lorsque vous n'avez pas un document d'état civil, vous devez aller d'abord à la mairie, prendre un jugement, prendre un certificat de non-enregistrement, ensuite aller au tribunal pour prendre un jugement d'autorisation. C'était une procédure très longue et elle est coûteuse et ça prend beaucoup de temps. Le Bénin a opté pour une loi dérogatoire pour dire toutes les personnes qui sont enrôlées sur témoignage, les 2 500 000, qu'il faut que la loi dérogatoire puisse les prendre en compte et leur délivrer un acte d'état civil avec intégration de leur numéro personnel d'identification. Ce qui a été fait en 2018. Nous avons utilisé le registre national des personnes physiques pour générer
tous ces documents d'état civil que nous avons délivrés gratuitement à ces personnes. De 2018 à 2021, nous avons opté pour la numérisation totale de tous les registres d'état civil. Rappelez vos diagnostics, les registres, nous avions noté que les registres étaient mal tenus, mal archivés, donc il fallait les numériser et les conserver dans une base de données. Nous les avons numérisés et cette base de données permet aujourd'hui de faire la migration des actes de naissance que des requérants présentent. Plus tard, en janvier, le 6 janvier 2021, le Bénin a voté une loi qui simplifie et qui modernise totalement l'état civil. Et cette loi, justement, a disposé que désormais, toutes les naissances qui interviennent en République du Bénin doivent être déclarées au registre national des personnes physiques, ce qui vaut enregistrement au fichier national de l'état civil. Ce qui fait que dès qu'un enfant naît, l'agent de santé déclare la naissance par un mécanisme simplifié que nous avons mis en place, un mécanisme par flux USST. Avant que l'acte de naissance de l'enfant ne sorte, quand les informations sont au complet, l'acte de naissance sort avec l'intégration de l'identifiant unique. La loi 2020-34 a également institué la refonte générale de l'état civil, ce qui fait que tous les actes de naissance ou les actes d'état civil qui existaient avant la mise en œuvre de cette loi doivent être migrés avec intégration du numéro personnel d'identification. Au Bénin, quel que soit le document administratif que vous voulez, si vous n'avez pas l'identifiant unique, le numéro personnel d'identification, il n'y a pas moyen qu'on puisse vous le délivrer. Au Bénin, nous avons assuré cette refonte de l'état civil en obligeant toutes les personnes qui détiennent leur ancien acte de naissance primitif, à se présenter avec la preuve de leur numéro personnel d'identification et ces actes sont reconstitués sous un format plus sécurisé avec intégration du numéro personnel d'identification. C'est vrai, le témoignage, nous l'avions utilisé dans le cadre de l'enrôlement massif. Nous l'avons gardé jusqu'en 2023 puisqu'il est légalement reconnu. Mais à partir de 2023, pour des raisons de qualité de données, nous l'avons suspendu. Mais en 2025, nous l'avons introduit au profit des enfants de moins de 14 ans pour leur permettre d'avoir des documents d'état civil pour leur scolarisation. Sur le plan institutionnel, l'agence qui est en charge de toute cette réforme est l'Agence nationale d'identification des personnes qui est rattachée à la présidence de la République, qui gère à la fois le registre national des personnes physiques et le fichier national de l'état civil. Et cette agence a pour président du conseil d'administration le ministre chargé de l'économie et des finances, mais qui est représenté par le directeur général du budget pour montrer quand même que l'État considère cette réforme comme une infrastructure publique et est fortement engagé dans la réforme. Il y a d'autres acteurs institutionnels qui interviennent dans notre écosystème. Il s'agit notamment de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure, de la sécurité de tout ce qui est infrastructure. Je vous rappelle ici que le registre national des personnes physiques du Bénin est une infrastructure critique. Quand le registre tousse, tout le monde court de ci, de là, donc tout le monde est aux aguets par rapport au registre. La plateforme nationale d'interopérabilité est gérée par l'Agence nationale des systèmes d'information du numérique et évidemment l'infrastructure à clé publique, la PKI, également par la même agence. Nous avons l'autorité de protection des données à caractère personnel, la PDP, qui est en place et qui veille à tout ce qui est comme protection des données. Nous avons le CNIN, qui est le Centre national d'investigation du numérique. Quand vous investissez largement dans le numérique, il y a à côté des cybercriminels et autres. Donc nous avons une institution qui dispose de toutes les compétences nécessaires pour y faire face. Nous avons également l'ASBIN, qui est la Société béninoise des infrastructures du numérique, qui gère notre data center national. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une infrastructure, il faut pouvoir l'héberger avec tout ce qui est nécessaire, avec tout ce qui va, avec tout. Et nous avons également le ministère de la Santé, parce que, bien sûr, vous avez, la base de données doit être nourrie, et selon notre législation, les naissances sont déclarées par l'agent de santé qui a assuré l'accouchement. Donc, ils interviennent en tant qu'acteurs clés au niveau de la déclaration des naissances. Nous avons également le ministère de la décentralisation. En Afrique, toutes les naissances n'interviennent pas à la maison. Et
gratuitement à la disposition de la population à la date du 6 mai 2026. Il y a 7 528 125 personnes qui l'ont obtenu. Il est gratuit, il n'a pas il a une durée de validité à vie. On peut l'utiliser pour avoir accès aux différents services en ligne. Vous avez également le certificat d'identification personnelle qui a la même valeur que la carte nationale d'identité biométrique. Il a un coût de 1 000 francs, donc 1,52 €. Il a une validité de 5 ans. Son équivalent pour les étrangers, on l'appelle certificat d'identification personnelle de l'étranger. Il a une durée de validité de 3 ans. Au même coût, pour les afro-descendants, il a une durée également de validité de 3 ans et au même coût. Ce certificat peut avoir accès à tout ce qu'il faut en termes de carte d'identité en République du Bénin. Nous avons enfin la carte nationale d'identité biométrique qui a une valeur de 6 000 francs CFA et qui est environ 9,15 €. Elle a été délivrée à environ 2 millions de Béninois. Nous avons mis en place différents canaux qui permettent d'accéder à nos services. Nous avons une plateforme web et une plateforme mobile pour avoir accès aux services. Vous vous authentifiez, vous saisissez votre identifiant unique, vous recevez un one-time password sur votre numéro de téléphone qui, en temps pour l'acquérir, vous vous êtes authentifié auprès de l'opérateur GSM parce que quand vous devez acheter une carte SIM en République du Bénin, vous communiquez votre identifiant unique, vous posez votre empreinte et par API, notre système valide la correspondance entre l'empreinte et le NPI avant que la carte SIM ne vous soit vendue, ce qui fait que l'accès à ces services est totalement sécurisé. Donc vous avez d'abord l'application mobile et la plateforme. Et également, nous permettons aux citoyens lambda qui ne disposent pas d'une connectivité Internet de pouvoir accéder à nos services via un code USSD, étoile 151 dièse. Il y a plusieurs options. Quand vous voulez commander une carte d'identité, vous pouvez commander la carte d'identité, choisir le lieu de retrait en 72 heures. Vous vous rendez au lieu de retrait, vous récupérez votre carte d'identité. Dès lors que vous avez votre NPI au Bénin, vous pouvez accéder à tous les services. Également en présentiel, nous délivrons nos services où nous avons également les points d'enrôlement dans toutes les communes du Bénin et dans les arrondissements des communes à statut particulier. Au niveau de la diaspora, dans toutes les missions diplomatiques et consulaires du Bénin à l'étranger, nous sommes totalement présents pour les personnes en situation de handicap, pour les malades grabataires. Nous avons des unités mobiles que nous déployons chaque fois que nous sommes saisis pour assurer totalement l'inclusion. Nous avons quelques résultats à partager avec vous. Le registre national des personnes physiques compte à la date d'aujourd'hui 13,8 millions de personnes inscrites et à côté de la population béninoise qui est d'environ, selon les projections de l'Institut national en charge des statistiques, de 14,4 millions, vous voyez bien que nous avons atteint un taux d'enregistrement de près de 98%. Nous avons pu dénombrer près de 9 millions de personnes qui ont récupéré une pièce d'identification, soit une carte d'identité, soit un certificat d'identification personnelle ou un certificat FID auprès de l'agence. Nous avons remarqué qu'en 2025, 75% des actes que nous avons délivrés ont été obtenus en ligne. Et nous avons délivré plus de 10 millions. Nous avons délivré 10,5 millions d'actes d'état civil et d'identité en 2025. Par rapport à la liste électorale, l'Agence nationale d'identification des personnes est en charge de la production de la liste électorale. Je peux vous rassurer que la liste chez nous, c'est en un seul clic. Le coût de la liste électorale, ce n'est que le coût d'impression de la liste. Parce que toutes les données sont directement produites à partir du registre national des personnes physiques. Lorsqu'une personne change de domicile, par exemple, et va chez son quartier pour la déclaration de résidence, lorsque le chef quartier fait la déclaration, systématiquement, notre système récupère et c'est notre système qui délivre le certificat de résidence. Ce qui fait que lorsque quelqu'un décède, la déclaration est faite soit à l'hôpital, soit au niveau du chef quartier ou du village. Quand le décès intervient à domicile, notre système récupère systématiquement l'information et la mise à jour est faite au niveau des 3 registres, le registre national des personnes physiques, le fichier national de l'état civil et le registre
électorale. Et bien sûr, aujourd'hui, pour réaliser l'inclusion, nous avons introduit l'utilisation massive du flux SSD qui ne nécessite ni connexion Internet, ni forfait appel. Et pour avoir le passeport au Bénin, les données du passeport sont prises directement du registre national des personnes physiques. Le permis de conduire, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui imprime le permis de conduire, qui intègre le numéro personnel d'identification. La plateforme nationale d'interopérabilité intègre tout ce que vous avez vu là. Nous délivrons de façon globale au Bénin 468 services totalement dématérialisés en ligne. Les requêtes au niveau des 30 derniers jours, et à la date du 6 mai, étaient d'1 032 233, mais l'ANIP seule, en termes de vérification d'identité en 2025, a réalisé 25 millions de vérifications d'identité, comme qui voit ici. Je vais à présent laisser la parole au directeur général de l'agence qui va donner son mot de conclusion. Mais avant, je tiens à dire que notre modèle économique est en cours d'étude actuellement et certainement sera présenté à la prochaine Assemblée générale, IDFO Africa. Mais cependant, on peut retenir que le Bénin a privilégié une approche souveraine parce que le RAVIP et la mise en place, notre recensement et le registre national des personnes physiques, nous l'avons mis en place grâce au financement propre, donc au financement de l'État. Nous n'avons pas attendu les partenaires avant de mettre en place le registre national des personnes physiques. Mais bien sûr, à la longue, nous avons eu le soutien du projet Ouri et de l'UNICEF. Je tiens vraiment à remercier ici le projet Ouri à travers la Banque mondiale qui nous a accompagnés dans la délivrance du certificat FID, dans le renforcement de l'infrastructure du numérique et dans la redondance et du système. Ok. Merci Herbert. Donc, très rapidement, je rappelle une chose. Nous sommes totalement intégrés. Comme il vient de le dire, l'identité, l'état civil et le registre électoral. Et tout cela est lié, tous ces systèmes communiquent entre eux en temps réel. Nous délivrons les cartes d'identité, nous délivrons les actes d'état civil et nous permettons à chaque citoyen qui a plus de 18 ans de voter. Et tout cela le plus rapidement possible, de manière totalement dématérialisée. Notre objectif, il est simple. Nous voulons créer, au-delà d'une infrastructure stratégique de l'État, un cadre de confiance. Le développement se fait sur la base de la confiance. La confiance au système, la confiance entre les individus, la confiance au niveau du service et en ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes en train de construire et que je peux me permettre de le dire, bravo à toute l'équipe, et nous sommes en train de réussir avec éventuellement, comme cela a été dit, le soutien de nos partenaires. La qualité de la donnée est quelque chose de clé. On ne crée pas de confiance sans qualité de données. Si nous délivrons une identité, il y a un problème juste dans le nom. Adjinaku qui a écrit avec un K au lieu d'un C, il y a un problème. Ce sont des enjeux importants que nous adressons avec méthode et rigueur et avec toute la technologie. Le défi de l'inclusion est également un défi important. Nous avons montré tout à l'heure que pour atteindre les personnes dans les zones reculées, nous avons oublié l'Internet. Nous sommes passés par l'USSD, des téléphones basiques sans connexion Internet. C'est-à-dire qu'un chef quartier peut déclarer une résidence. Une sage-femme qui est dans une zone très reculée, qui vient de donner naissance à un beau petit bébé, peut déclarer une naissance. Et dans les 24-48 heures, cet enfant a son acte de naissance et son numéro personnel d'identification. Un décès est enregistré dans les 30 secondes. Et ce décès dans notre système, et cette personne qui est décédée sort automatiquement du registre électoral. Tout est lié. Nous avons, bien entendu, observé les problématiques par rapport aux limitations biométriques. Les empreintes qui ont marché à un moment donné qui ne marchent plus. J'ai l'habitude de dire que moi, mon index gauche, là, mon index droit, aujourd'hui, ne passe plus. Ça me fait même peur. Je me dis, je vieillis un peu trop vite. Donc, ce sont des enjeux. Et donc,
nous devons introduire peut-être une autre modalité. Nous sommes dans la réflexion d'introduire une autre modalité. Je rappelais tout à l'heure, nous prenons la photo, nous prenons les empreintes, mais peut-être maintenant, on va aller à l'iris ou à une autre solution. Et nous sommes prêts à travailler avec d'autres partenaires qui vont nous accompagner sur cela. L'interopérabilité est clé, comme cela a été dit, au niveau du Bénin. Nous avons notre plateforme d'interopérabilité et tous les systèmes du gouvernement communiquent entre eux. Je crois que ça a été montré il y a peut-être, je ne sais plus combien, 90 systèmes qui communiquent entre eux en temps réel. La protection des données personnelles est également quelque chose d'important. Et nous devons, puisque aujourd'hui par la loi, je dis bien par la loi et comme cela a été dit, tous les services publics ou tous les actes transmis par l'administration doivent contenir le numéro personnel d'identification. Donc nous sommes au cœur du système. L'autre sujet également, c'est que la loi dans le système financier, en tout cas, impose aux banques également de bien identifier leurs clients. Et donc toutes les banques aujourd'hui, nous sommes en discussion, nous allons également faire légèrement évoluer la loi par rapport à cela, en tout cas mettre en place les bonnes conventions pour travailler avec les banques et les assurances. Mais je rappelle, comme cela a été dit, nous travaillons déjà avec le privé. On ne prend pas un numéro de téléphone aujourd'hui au Bénin sans vérification de l'identité de cette personne, vérification biométrique qui se fait dans notre système. Donc l'enjeu d'intégrer l'identité dans tous les usages, c'est quelque chose de clé et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Le nouveau président élu, dans son projet de société ou lors de la présentation de son projet de société, il a dit quelque chose de très clair. Il a dit que l'administration ne va pas demander à un citoyen un document que l'administration a déjà. Ça, c'est terminé au Bénin. En tout cas, nous le faisons progressivement, mais de manière très claire, il y aura une impulsion par rapport à cela. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que l'expérience du Bénin a démontré qu'un système d'identité fondationnelle repose sur tout simplement une vision politique claire. Mais la vision ne suffit pas. Certes, la vision doit s'accompagner d'un suivi. Et je peux vous le garantir que nous avons été, l'agence est rattachée à la présidence et l'exécution a été rigoureusement suivie au plus haut niveau de l'État. Le cadre juridique, simplifié, clair, lisible et compréhensible de tous. Une mise en œuvre progressive et inclusive, ça c'est tout à fait aussi important. Et une forte appropriation nationale. Et donc là également, il y a eu, avec nos partenaires, beaucoup d'actions, beaucoup d'opérations pour impliquer la majeure partie de la population pour qu'elle y adhère. Il y a eu beaucoup de résistance au départ, comme tout changement. Tout changement redistribue les cartes et la gestion du changement devient quelque chose de tout à fait important. Les réformes de l'identification au Bénin donc, ont permis à des millions de citoyens de sortir de l'anonymat juridique. Nous avons donné une identité juridique, légale, à des millions de personnes. Aujourd'hui, nous connectons cette identité, elle est déjà pratiquement connectée à tous les services publics. Le secteur de l'éducation est connecté. On ne va pas à un examen sans numéro personnel d'identification. On délivre automatiquement aujourd'hui le numéro fiscal sur la base du numéro d'identité. Et nous allons progressivement avancer avec le secteur privé. Nous vous remercions. Merci beaucoup. J'ai adoré votre vision, j'ai adoré votre approche, surtout la mise en œuvre progressive et inclusive. L'inclusion reste une priorité pour vous maintenant parce que la population n'est pas couverte entièrement. Est-ce que c'est vrai ou pas? La population, nous disons aujourd'hui, nous avons 98% de la population qui est totalement intégrée. Après, il y a des communautés, y compris les enfants, nomades, y compris les enfants. Y compris les enfants. Bravo. Toute naissance aujourd'hui est automatiquement enregistrée au registre national. Bien entendu, sans la biométrie. Mais toute naissance. Mais avec un numéro identifiant unique à la naissance. Oui, qui est délivré dans les 48 heures. OK. Alors, la priorité pour le 2 ou 3 ans à venir, c'est quoi? C'est l'intégration avec les banques et les assurances. OK. C'est continuer l'amélioration de la qualité de la donnée. Okay. Mais c'est surtout l'intégration avec les banques et les assurances. Oui. OK. C'est un bel... Okay. Merci beaucoup Merci à vous. pour cette intervention.
Monsieur Directeur Général. Merci beaucoup. Okay, thank you to Bena. Please join me. And then we are going to continue this journey from Benin to Uganda. And Uganda is going to be delivered still in 30 minutes, a total of 30 minutes. There will be 3 speakers. Rosemary Kisimbo, who has been on stage several times this week. She's the Executive Director of the National Identification Registration Authority, NIRA, and the ID for Africa Ambassador. Baker Birikuja, who is the National Data Protection Director of the Personal Data Protection Office and ID for Africa Deputy Ambassador. I believe there will also be Lillian Namukasa. They're coming. Yes, please come to the stage. You can take your seat while the Director General can speak. Program Manager, National Council for Persons with Disabilities, and Vincent Sozi, Assistant Commissioner, Statistics Monitoring and Evaluation, Ministry of Education. And you think you can deliver all these people, all this information in half an hour? I certainly will. I got your commitment. Okay, wonderful. Please have it. Good morning, everybody. Thank you all. Thank you, Baker. We get back to the dance with Dr. Atik as the conductor. So time is a total recipe here. Uganda, the Pearl of Africa, that's our national bird. I'll take you through a most recent project, more than our ID system. And as you travel through our project, you will travel through the beauty of our country and look at some of the tourist features and consider visiting to see for yourself. So what problem did the national ID seek to solve? One, we sought to solve single unique identification for all persons. Babies, adults, disabled, women, children, men. Single identifier throughout your lifetime. We sought to address in our most recent project vendor lock-in. We had a system. It had a challenge with vendor lock-in. It was a very good system, but had a challenge with vendor lock-in. So the reason we took on a new project was to address that. What else did we seek to solve? We sought to solve fragmented systems. We had civil registration systems on their own, national ID systems on their own, and different systems on their own. We sought to integrate them. What else did we seek to solve? We had obsolete technologies from hardware to software, and we needed to deliver a new efficient system. And what else, above all, did we seek to solve? We wanted to improve delayed and slow service delivery at enrollment and throughout the life cycle. What features did we desire in the new system? We desired data sovereignty and gradual digital sovereignty. What does that mean? It simply means we wanted to be in full control of our data and gradually begin to increase control and ownership of the identity platforms that we use. We wanted an integrated, scalable, and agile system that was able to change, to adapt to our legal. Several things had changed in our legal landscape. We wanted to leverage open source emerging technologies and wanted to improve service delivery and compliance with the Data Protection Act. So what did we do? We decided to take services closer to the people within a radius of 5 to 10 kilometers in a mass enrollment and renewal approach. We considered a multi-sectoral intergovernment project steering committee with over 25 entities. We adopted open source and we carried out a phased procurement, a protracted procurement acquisition. At this point, I will invite to the stage Lillian. Lillian and Vincent, please come.
One of the things we did in this project was to build a strong collaboration effort with key stakeholders. Lillian is on the national Stay close PWD. to the mic, please. Maybe you want to use this mic, but stay close. Okay. Is with the national persons living with disabilities, and Vincent is with the Ministry of Education. I will allow them to tell the story of what we did with each of them. Thank you so much. Closer, please. National Council for Persons with Disabilities worked with the National Identification and Registration Authority to ensure we include persons with disabilities in the registration. In the mass enrollment, persons with disabilities supported NIRA to raise awareness, mobilize persons with disabilities to register. And another thing that we did was to have a center at our office where NIRA provided registration kits so that it can be accessible for persons with disabilities to come and get registered. As you have heard, though the services were brought closer to people, 5 to 10 kilometers radius is not sufficient for a person with disability because they have challenges of accessibility movement. So bringing the service to our office made it easier. And also another thing that was done is to ensure that for effectiveness, persons with disabilities were also involved directly in registration during the mass enrollment. So NIRA provided opportunity, affirmative action to persons with disabilities to be involved in the enrollment process. They were recruited and provided the opportunity to do the work by themselves. In Uganda, we also encourage the slogan, nothing for us without us. So where persons with disabilities do the work, it becomes so easy for them. And also in the process, we learned that there was a need to have identification of persons with disabilities because we have approximately 6 million Ugandans with disabilities that have been noted by the just concluded Uganda National Census. And all those require services. Uganda gives social protection services to persons with disabilities. And to do it, you must have a national identification number. So we needed more persons with disabilities registered. The only gap that we still have is that in the national ID, it is not deliberate to know that this person registered has a disability. And we are going to work with NIRA to ensure that we have a national disability identification card that will be used to access services from political services, health, education, and social protection. Thank you. I'm sorry, I'm going to keep this dance short, so I'll ask the one from education next. Yeah, thank you very much. Even before the mass registration, the Ministry of Education and Sports has been working with the NIRA on the journey of having our learners onboarded and registered all the way from 2017. So we have been moving a continuous journey, and our prayer is that we close it where all learners can uniquely be identified. And as one of our senior colleagues said from Nigeria, there is a lot of demand for verified data from government because a lot of resources go to these institutions, but there must be clear accountability. So what have we done with NIRA and what have we achieved? One, I can say that all our teaching and non-teaching staff are actually registered and they have NINs. And we are able to do a lot of transactions in teacher transfers using the NIN. For learners, we have mobilized our schools and the parents to ensure that these learners are registered. And in the process, we have also re-engineered our data systems to ensure that once a learner has a NIN, we are able to verify it because we already integrated with the NIRA system. So our prayer and hope is that we have this completed and all our learners and clients do have needs for quality data.
Thank you. Thank you. So you've heard from the Ministry of Education, you've heard from persons living with disabilities. So it was a big job to bring all groups together and create a living synergy and ecosystem. What else did we do? We did a migration of 28.5 million records from an RDBMS system to an object storage. It was the first Brown implementation. It involved a grueling exercise. It was 8 months data preparation, strong coordination with technology partners. I've seen some of our technology partners, Tahaluf, I saw Techno40 somewhere, but we have several technology partners in the room. This was one of our most grueling exercises. And it was phased out. It had many challenges, if you will allow me to talk a bit about them. It taught us the lesson of preparing continuously for storage, compute, and for technical capacity within the entity. One of the things that we did that I would like to discuss before I get to the key achievements is we were deep into data protection. I will ask Baker from the data protection to come and talk a bit about what we did. Thank you, Rosemary. Good afternoon to you. My name is Beck Habibukudja. I'm the National Director at the Personal Data Protection Office. We've been working very closely with Uganda's National Identification and Registration Authority. Speak louder. Speak louder and Hello? into the mic. Yeah, I think so. So we've been working with the National Identification and Registration Authority, but specifically with the mass enrollment. We ensured that data protection and privacy is baked into the system and the processes, plus the procedures and the people before the mass enrollment and renewal of national IDs for the entire country. So what we did when we partnered with NIRA, we trained their 500 staff that are permanent, but also the 10,000 that had been onboarded on a temporary basis. It went beyond the training, but also they signed data protection and privacy commitments that any person that goes against the institutional, that is NIRA's data protection and privacy policy, and even the Act of Uganda, action will be taken against them from disciplinary all the way up to being dismissed. But it didn't stop there. We also supported the Registration Authority in conducting a data protection impact assessment. What this says is that all the risks that would have come up at migration, renewal related exercises, that they had to be thought about earlier and mitigation measures embedded in the system. Also with that data protection impact assessment, it made the mass renewal exercise very seamless. Information that was only needed for update is what was requested for, and even individuals, they were given an opportunity of reading a data protection and privacy notice, telling them what government will be doing with their data and guaranteeing before it was actually provided to government. Yes, it's not consent that is relied on to provide that information, but other guarantees and transparency were needed, and that was provided. But also individuals were given an opportunity that after submitting that data, you could actually review it. So there was an interface before you where you could confirm the information before it was submitted in the system, reducing on the number of errors that could come up in the final national ID that would be issued, but also an individual is given an opportunity of exercising their rights. Thank you. Okay, thank you. One of our biggest achievements in the last many years we have had the IT system is that we currently, 74.9% of the population, or 45.9 million people, has a unique identifier. Like all other authorities, we have integrated this from birth. Now even we have the marriage
function within the authority. So we have an integrated function and service, and we have 103 relying partners. I think this is part of our story. Let us sit down for a discussion. Yes. Thank you. Yes, please join me. We're going to continue. We'll continue this, this discussion. There are some very interesting issues. Please have a seat. Can I ask the whole team from Uganda to stand up? Because anyone can get any part of this story from you. Yes. And that includes our partners in technology. Please stand up. Any of these people can tell you the story of our journey. They're here. Wave your hands, because people are walking out, people don't know where. Any one of these can tell you part of our journey. Thank you. Excellent. Thank you, Rosemary and team. It's always a passionate story that you tell. I wanted to discuss with you this impressive migration path that you've taken. In a way, you migrated a large number of records, but you did not update them. Do you see this as a missed opportunity that it was imposed on you by lack of funding, or you think it as a strategic necessity? I wish to clarify that we migrated and then through the renewal exercise, updated. So you touched 28 million people? Yes. They came to the... No, we for the renewals, Yes. we touched 13.8 million. Okay. Yes. And they had to go to an office, they had to go to your bureaus, or online only? 5 to 10 kilometers within their home radius, but also we had an online facility. So you updated the data. Describe how you updated the data. You added biometrics, you changed the fields. That's true. So Baker gave a bit of a background. For those who had an existing TIN, anyone in the 28.4 million who had an existing NIN, what they did for them was we got their biometrics in addition to their fingerprints and their face. So we got their latest picture on the face, we got their fingerprints again, and we got their iris. And we, in terms of their biodata, we only updated their place of residence. Unless somebody specifically wanted to change something else, they took a path called change of particulars. And did you take the opportunity, Baker, to manage consent in this process? I'm going to come closer to you because I don't have a headset. Have you took the opportunity to manage consent, explain consent and purpose? They come to you, and now, maybe 10 years ago, they were not given the opportunity to give consent. How did you update consent? So in Uganda's Okay. in Uganda's context, the mass enrollment and renewal exercise didn't need consent, because within the data protection and privacy law, the grounds that can be relied on to collect and process personal data beyond consent, there is one for government called performance of a public duty. The authority, NIRA, is a public authority, so it's established by law. That collection of data, the additional biometrics, is provided for in their law, the Registration of Persons Act. And then to be able to collect and process that information and give you the card, that is the ground they rely on. The data protection and privacy notice that was provided on the portal is for transparency purposes. It's very separate from consent. So government doesn't need your consent to collect and issue with the national ID. I'll throw a bit of more light on that. Yes, please. NIRA is a custodian of data and not an owner of data. Your data is your data. We're just storing it to allow other people verify who you are. But you do have a rich data set, Yes. right? It's like 85 to 100 fields. 147. 147. Yes, Impressive. because it's both an identifier, but it's also
citizenship data set. And it's a citizenship data set because we are a landlocked country, and the history of our country drives us to critic, and we have 1.2 million refugees. So it's imperative that we are able to serve both citizens and refugees by knowing exactly who they Are you planning to let the refugees into the national identity database? Are they in it already? They're in our register has parts, and government has guided on how to offer verification and authentication services around refugees. So in essence, we are the role of supporting their identification and registration. Aspects of it is moving to the authority, and the policy frameworks are all ongoing, but still within the ambit of the international laws that govern refugees. Okay. So we are working with our UNHCR right now on allowing their data to be verified with consent within still the same framework and structures that govern the identification and registration of citizens. I assume the audience will hear more about it in tomorrow's session, the afternoon, the UNHCR session. We have a rich relationship with UNHCR. Okay. From the birth of a refugee, we register. Throughout, we are going to be allowed to verify their information. And another key aspect we do with them is, because Uganda is a beautiful country, sometimes people want to stay. So if you are wanting to register as a citizen, we just make sure that if you are a refugee, you go through the right process, but we also sometimes deduplicate against both, because sometimes refugees have better opportunities, and sometimes Ugandans want to be seen as refugees. Yes. Host communities have that complexity. But in essence, we have a very rich relationship with UNHCR that we shall hope to point out tomorrow. Okay, so in tomorrow's afternoon session, Rosemary will be back on stage with the UNHCR. Actually, finally, I wanted to comment on the fact, since you've come to be the leader of NIRA, you have been open to dialogue with civil society and your other partners. And so I want to give you the opportunity to offer the olive branch, which you have offered in the past, reiterate it, and let's have dialogue. We have an interesting relationship with civil society. When I joined NIRA 5 years ago, there was a breaking story by one of the civil society organizations, and it was we actually met Dr. Tik for the first time on that podcast. We put out an olive branch to Unwanted Witness then and other partners to say, friends, come and learn about NIRA firsthand from NIRA. 2, the biggest problem at the time for the civil society organization was the people who are left out, which continues to be a challenge, as you notice, because we still have 25% of the population not included. So they were highlighting that there were people left out. And at that time, they had taken great effort to reach people to record that they were left out. And my cry to civil society was, I wish you'd gone with us. You would have said these people were left out, but now we have registered them. So another area that civil society has really helped government shape up is consent. Emphasizing to us in Uganda that, look, the data you steward over is not yours. You are a custodian. When you are a custodian, there is an owner. So they've helped shape up our policies. We've worked with them to see that we improve in the way we steward out the sharing of personal data. Becca and the data protection team and NITA, where Becca sits, have done a great job as well. So this synergy, collaboration with the Ministry of Education, the law requires that when a child is registering, they must have an adult, preferably their parent or a teacher. Those are all things that we have seen
and work through, not just as government, but others also with civil society. Thank you. This is why I'm highlighting Uganda. It's an example of where a relationship could have gone into adversarial and it went into more of let's be partners, we have an objective that's common, we should need to work together. It doesn't mean that every stakeholder needs to agree all the time. It's through disagreements, but through respect, we can advance the agenda for ultimately the benefit of everyone in a responsible and inclusive way. So with that, I want to thank you for a wonderful session. Thank you very much for your update, and we'll see you tomorrow as well on the UNHCR. Thank you all. I will continue now with the last playbook for this part of the before lunch. And so you could see anyone who tells you Africa does not have identity is misleading you. Africa has identity, has diversity, and has everything. And we are going to see now yet another exciting playbook from Togo. And for that will be Silete Devo, the Director General, National Identification Agency, ANID, and ID for Africa Ambassador. Please to the stage. And Togba Agbala. Sorry, okay. Our Deputy Ambassador is not here. Okay, so he'll be by himself. You still have 30 minutes, but if you want to shorten it a little bit so people can go to lunch, that would be nice. Okay, thank you very much. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer de faire court pour qu'on puisse aller déjeuner. Je suis le commandant Silete Devo, je suis directeur général de l'Agence nationale d'identification et je vais vous présenter le projet d'identification biométrique du Togo. L'avantage de passer en dernier, c'est que les prédécesseurs ont déjà tout balayé. Je vais juste aller à l'essentiel parce que nous avons tous les mêmes principes. Alors pour nous, le projet d'identification biométrique, c'est une porte ouverte vers l'inclusion socio-économique et la modernisation du secteur public. Avant de commencer mon propos, je vous partage la vision du président du Conseil du Togo. Aucun Togolais ne doit être laissé pour compte. Et cette vision nous vient de la période Covid. Le Togo, c'est un petit pays, 56 600 km², un des plus petits pays en Afrique, avec une population estimée à 8,5 millions. La langue officielle, c'est le français. Et nous sommes essentiellement portés sur l'agriculture, comme beaucoup de pays africains, et aussi sur les services. Pourquoi le projet d'identification biométrique au Togo a pris une ampleur assez importante? C'est le Covid-19. En 2020, donc, nous avons tous suivi Covid, et le gouvernement togolais a pris des mesures, notamment des mesures pour essayer de contenir la crise. Et ça, l'impact, c'était l'augmentation du taux de pauvreté. Et donc, pour pouvoir prévenir ce risque d'augmentation du taux de pauvreté, il a fallu mettre en place un projet de cash transfer très rapidement. En gros, en 10 jours, le Togo a mis en place le programme que nous appelons le programme Novici et qui était basé sur une plateforme digitale de bout en bout où il n'y avait aucun contact, où on pouvait s'enregistrer avec un code USSD et déclarer éligible au cas où. Et ensuite, nous avons le cash transfer. Mais le défi principal était l'absence d'un fichier national de population universelle, un système d'état civil défaillant et ensuite des systèmes d'identification cloisonnés. Alors le programme Novici a été lancé le 8 avril. Le président de la République togolaise avait fait un discours le 1er avril et 7 jours après, le programme a été lancé. On a eu 600 000 bénéficiaires, 0 paiement en doublon, 100% digital, transparence assurée, tout est traçable, l'accessibilité code USSD et ensuite un ciblage géographique. Nous avons après utilisé l'intelligence artificielle pour rendre ce ciblage encore beaucoup plus précis. Mais ce programme qui a permis d'aider les gens a été mis en place grâce au fichier électoral.
Donc nous avons un problème d'inclusion. Et c'est la raison pour laquelle le programme d'identification, le projet EID Togo, a pris de l'ampleur avec l'objectif de produire, d'attribuer une preuve d'identification unique à chaque personne qui réside sur le territoire national. Réduire l'exclusion socio-économique et moderniser l'État. Alors c'est un voyage. Donc les premières réflexions ont commencé en 2018. En 2020, nous avons commencé à construire le cadre juridique. En 2022, nous avons lancé les différents appels d'offres pour pouvoir choisir l'intégrateur qui va nous accompagner. En 2023, toute l'année, nous avons travaillé sur le développement de la plateforme et l'acquisition des équipements dont nous aurons besoin. En 2024, nous avons lancé le POC, le Proof of Concept et le pilote. Fin 2024, nous avons lancé les opérations sur le terrain et actuellement, nous sommes en pleine opération. Alors, le cadre juridique et institutionnel, pour lancer un projet de cette envergure, il faut un cadre. Et il a commencé depuis 2020 avec la loi sur l'identification biométrique. Mais dès 2019, on avait une loi sur la protection des données à caractère personnel. 2018, la loi sur la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de la cybersécurité. Nous avons aussi la loi sur la communication électronique et les transactions électroniques. Et nous avons un cadre général que nous appelons la loi sur la société de l'information au Togo, la LOCITO. À côté de ce cadre juridique, nous avons un cadre institutionnel. Tout ce qui est lié au digital est drivé par le ministère en charge de l'efficacité du service public. Mais autour de ce ministère, nous avons plusieurs agences. Donc, l'Agence nationale de l'identification que je dirige, qui a pour mission l'identification des personnes physiques, mais aussi la mise en place du registre social. Nous avons l'Agence nationale de la cybersécurité, avec son bras opérationnel qui est Cyber Defense Africa, parce qu'en matière de cybersécurité, le Togo a fait le choix de construire un partenariat public-privé pour créer une société de droit privé pour travailler sur les questions de cybersécurité, parce que le gouvernement a eu quand même la transparence de dire c'est un domaine pointu, associons-nous avec le secteur privé qui a une expertise avérée. Nous avons l'instance de protection des données à caractère personnel qui s'occupe de tout ce qui est données à caractère personnel. Et nous avons l'agence Togo Digital, qui est une agence transversale qui s'occupe de la digitalisation de tous les services publics au Togo. L'Agence nationale d'identification est sous la tutelle de la présidence, avec la tutelle technique, la supervision de la présidence, avec la tutelle technique du ministère de l'efficacité du service public et du ministère de la sécurité. Alors, nous avons fait le choix stratégique d'utiliser Mozip pour notre plateforme d'identification de base, mais elle traduit la volonté du gouvernement de faire usage de l'open source pour des questions de souveraineté, pour des questions de coût, pour des questions aussi de montée en puissance des compétences togolaises. Donc, nous avons signé en 2021 un protocole d'accord avec Mozip et au sein de ce projet, nous utilisons de la compétence locale en partenariat avec nos universités, nos écoles, où nous recevons des stagiaires au sein de l'Agence nationale d'identification qui se performent, qui après nous offront des contrats et qui sont présents de bout en bout sur tous les aspects du projet. Alors, le programme d'identification biométrique, quand nous l'avons commencé, nous avons mis en place plusieurs modules. Et là, vous avez en face de vous le module de préenregistrement. Ce module permet aux citoyens, aux résidents, de commencer le projet d'inscription à la NID en le faisant à distance. Ça permet de gagner du temps dans les centres, mais il faut savoir que ce module de préinscription n'est pas possible pour tout le monde parce qu'il faut une connectivité Internet, il faut un smartphone ou il faut un ordinateur. Mais cela n'empêche pas le citoyen qui n'a pas fait cette préinscription de se rendre en fait dans un centre directement. Je vais détailler ça un peu plus loin. La NID a un portail que nous appelons monidentité.anid.gouv.tg où le citoyen qui a déjà son numéro d'identification unique peut gérer en fait son identité. Donc, c'est un portail aussi où on peut faire des plaintes de tout ordre, que ce soit des plaintes sociales, des plaintes techniques ou tout juste avoir des informations.
c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, ça rentre dans le cadre de la facilitation de la relation avec la NIT. Alors, on a choisi d'utiliser Mozip. Donc, le choix du système, c'est une chose, mais le cœur de l'opération d'identification biométrique, c'est le terrain. Et c'est une expérience personnelle. En ce qui concerne le terrain, les meilleurs consultants sont les nationaux. Parce que nous, dans nos fonctions, et ça c'est du réel, c'est du partage d'expérience, on reçoit beaucoup de consultants qui promettent monts et merveilles. Parce qu'il faut reconfigurer les kits pour repasser dans une autre zone. Il ne faut pas aussi avoir une opération qui coïncide avec des élections.
pour éviter l'amalgame. Et donc, on suit le calendrier républicain. Aujourd'hui, nous sommes à 4,5, nous sommes à 4,8 millions de personnes enregistrées. C'est les chiffres il y a une semaine. Nous avons 4,5 millions de cartes imprimées. Je vous rappelle que la population togolaise est estimée à 8,5, donc nous sommes au-delà de 50%. 4,5 millions de cartes. Les cartes sont imprimées par la NIT, par des jeunes Togolais qui ont été formés. Nous avons une capacité d'impression de 40 000 cartes par jour. Et ensuite, les cartes sont imprimées à Lomé et ensuite redispatchées dans la zone d'opération d'enregistrement par des agents qui sont des agents de distribution de cartes. À date, nous avons 3,2 millions de cartes distribuées, mais la distribution de cartes aussi est un défi parce qu'il y a des gens qui s'enregistrent et qui ne viennent plus retirer leurs cartes. Donc, il faut toujours continuer la sensibilisation par les médias locaux, les crieurs, les leaders communautaires. Et donc, authentification via OTP. Donc, le numéro qui a été communiqué lors de l'enregistrement reçoit l'OTP pour pouvoir valider l'authentification. C'est la méthode la plus facile. Elle n'est pas la plus sûre, mais c'est la plus facile. Et donc, c'est beaucoup utilisé par les microfinances. C'est ce qui est utilisé pour le moment sur la plateforme servicepublic.gouv.tg. Je vais revenir là-dessus. Voilà, c'est la plateforme, le guichet unique d'accès aux services dématérialisés de l'État. Comme vous pouvez le voir, avant, on se connectait avec les adresses mail, ce qui fait que beaucoup de Togolais qui n'ont pas d'adresse mail ne pouvaient pas se connecter. Donc aujourd'hui, la plateforme est intégrée à la plateforme EID, donc intégration qui permet aujourd'hui de se connecter avec le numéro d'identification unique. Aujourd'hui, nous n'avons que l'OTP, mais la prochaine étape, c'est d'utiliser la photographie, donc un selfie, en utilisant e-signet et Inji, et c'est le même modèle que l'Ethiopie parce que nous sommes sur les mêmes stacks, Mozip, e-signet, Inji, pour pouvoir permettre de faire de l'authentification à distance, et Inji qui est un wallet qui permettra de stocker la version digitale de la carte. Mais à terme, toutes ces structures vont se nourrir de nous, notre base de données qui sera la plus grande, pour pouvoir après délivrer des services à nos partenaires. Au cœur de tout ça, nous avons ce que nous appelons le réseau sécurisé interadministration, qui est une plateforme d'échange de données qui est basée sur X-Road pour pouvoir faciliter ce que nous appelons le data sharing dans les conditions fixées par la loi. Alors, de l'identité fondationnelle à l'identité pour les transactions légales, voilà comment le schéma se passe. Le citoyen qui s'authentifie avec son NIU, accès aux services publics via une plateforme, le réseau sécurisé permet d'échanger les données, le partenaire reçoit l'information et ensuite le service est délivré. Il y a quand même des facteurs de réussite, donc la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la confiance. Alors, qu'est-ce qui doit rendre le système, je dirais, sustainable? Il faut quand même un business model, il faut un revenu, parce que c'est des infrastructures qui coûtent cher. Nous, au Togo, on a fait le choix de stocker en local. Donc, on a 2 data centers, un primaire et un secondaire. Et ça fonctionne en actif-actif. Donc, ça veut dire que les coûts d'électricité, ça explose très rapidement. Donc, il faut quand même avoir un modèle de revenu pour rendre le système, je dirais, sustainable, parce que on ne pourra pas tout le temps se baser uniquement sur les apports de l'État. Il faut aussi utiliser il faut utiliser de l'open source, mais il y a un revers de la médaille, c'est qu'il faut construire la capacité locale. Ça, je vais aborder ça dans la technologie. Il faut construire une capacité locale, former des ingénieurs qui doivent être capables de pouvoir utiliser les technologies mises en place. Il faut aussi, une chose est de faire l'enregistrement, une autre est de faciliter l'adoption. Donc, il faut toujours continuer à sensibiliser, l'intégrer à tous les services de l'État, mais
pas qu'au service public, mais aussi au service privé qui va driver en fait l'innovation. La gouvernance. La gouvernance est importante parce que, étant donné que nous sommes dans des pays où il y a beaucoup d'entités publiques, il peut y avoir la guerre des institutions. Et donc, il faut avoir une gouvernance claire, tant au niveau institutionnel, mais aussi au niveau juridique. La protection des données constitue aussi un enjeu majeur dans un monde où c'est devenu une denrée critique, la donnée. Donc, lorsque la gouvernance est claire, on sait qui fait quoi avec quelles données. La technologie, de l'open source, la construction de la capacité, optimiser les infrastructures. Ça amène à ne pas travailler en silo, parce qu'on a beaucoup de projets mis en œuvre dans des ministères et les ministères ne se parlent pas. Donc en fait, l'État dépense 2 fois pour un service qui aurait pu être fait de manière parallèle. Ensuite, le build, la confiance, le trust, communication, sensibilisation, la transparence, le mécanisme de gestion de plainte, donner la parole à la société civile et l'approche inclusive, ne pas oublier les populations en zone rurale qui ont beaucoup plus besoin d'identité que nous qui vivons en zone urbaine, nous qui avons déjà des passeports, etc., etc. Alors, ce qui est transférable du Togo vers les autres pays, c'est, je dirais, la vision politique. J'ai commencé mon propos en parlant de la vision du chef de l'État. Aucun Togolais ne doit être laissé pour compte. Donc c'est la vision politique. Quand quelqu'un vient au monde, il faut le nommer, il faut lui donner un prénom et un nom. Et aujourd'hui, dans un monde où nous sommes 6 milliards ou 7 milliards sur la planète, on a beaucoup d'homonymie. Donc à un moment donné, c'est le numéro qui nous permet d'être unique. Et donc quand vous avez une vision politique claire, ça doit normalement dérouler. Mais ça ne suffit pas. Il faut une coordination interministérielle. Parce que les problèmes d'identité ne sont pas uniquement des problèmes sécuritaires, ne sont pas uniquement des problèmes digitaux. Ça concerne la santé, l'éducation, le ministère de l'économie et des finances, parce qu'on a besoin de savoir combien nous sommes exactement sur le territoire pour pouvoir faire les politiques publiques. L'approche écosystème. Il faut pas rester dans un silo. Il faut voir les besoins des partenaires. Et ça amène, dès la conception des projets d'identification, à concerter les autres partenaires, les autres institutions, parce qu'eux, ils ont des besoins. Et lorsque le projet est construit en adéquation avec les besoins des différentes entités, en fait, ça facilite l'adoption. Ensuite, les besoins. Je ne vais pas parler de toute l'Afrique, mais on a des cas où on construit des projets, on offre des services. En fait, la population ne sait même pas qu'elle a ce besoin. Et donc, il faut partir sur des besoins simples. Donc, c'est les use case driving approach. Et ensuite, on va avoir des quick wins. Et lorsqu'on a des quick wins, l'adoption est plus facile. Et le contexte local. Le contexte local, c'est important. Les sauvegardes. Les problèmes doivent être résolus par ceux qui vivent les réalités locales. On ne réinvente pas la roue. Et l'eau, c'est à 100 degrés, on sait que l'eau va bouillir. Donc, c'est le contexte local en fait, qui va permettre de mettre en place ces projets. Et ensuite, penser à l'utilisateur final. Ensuite, la local capacity. Il faut que nous formons nos jeunes. Aujourd'hui, en matière de cybersécurité, nos pays ont des problèmes. Si on demande 100 ingénieurs en cybersécurité dans beaucoup de pays africains, on ne pourra pas les trouver. Donc, il faut vraiment construire la capacité locale. Et je dirais, pour conclure, qu'un projet d'identité, un projet d'identification à l'échelle nationale n'est pas un projet uniquement technologique. C'est un projet de construction d'un État. Vous savez, nos pays sont partis de l'État centralisé, où les décisions se prenaient à la capitale, à un État décentralisé, où on a des régions, des préfectures. Donc c'est l'État décentralisé, déconcentré. Et aujourd'hui, nous parlons d'État digitalisé. Et donc la construction d'un projet d'identité, c'est la construction d'un État. Et qui dit construction d'un État, dit concertation, partage d'expérience, le knowledge network, pour que ce que nous développons en matière technologique pour nos pays soit des besoins exprimés par nos populations. Je dirais qu'aujourd'hui, en termes de technologie, et même quand on va dans la salle d'exposition, on a des fournisseurs, on a tout ce qu'il faut, on a des experts, mais ça va au-delà.
Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que nous faisons, c'est pour la population. Et il est important de prendre en compte leurs aspirations pour le développement et lutter contre la pauvreté. Je vous remercie. Oui, merci, merci beaucoup, ambassadeur. Juste une petite question. En fait, et c'est vraiment le dernier point que vous avez soulevé. Quelle est la motivation de la population aujourd'hui de venir se présenter, faire l'enrôlement? Vous avez fait un grand nombre d'enrôlements. Pourquoi? Protection sociale? Je dirais que le programme Novici a été le key accelerator. C'est-à-dire que les gens se sont dit, lorsqu'on a fait Novici, on a utilisé la base de données électorale parce qu'il n'y avait pas de fichier biométrique dans le pays qui permettent d'avoir le nom, prénom et le lieu de résidence de l'individu. Parce que lorsque les mesures ont été prises pour Covid, c'était des couvre-feux localisés, là où la maladie était beaucoup plus élevée. Et donc, on a utilisé le fichier électoral qui nous permettait d'avoir la localisation. Sauf que sur le fichier électoral, on n'a pas tout le monde, parce que l'élection, s'inscrire sur une liste électorale, c'est volontaire. Ensuite, nous avons les moins de 18 ans qui ne sont pas pris en compte. Sur le fichier électoral, nous avons aussi la profession. Et lorsque le couvre-feu a été mis en place, c'était pour les travailleurs du secteur informel. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit on a lancé le projet d'identification biométrique pour faciliter l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'emploi, aux services publics, les populations voient en fait une plus-value, un bénéfice. C'est pour cela qu'un projet d'identification biométrique doit être construit sur un narratif qui prône le bénéfice du résident, parce qu'eux, ils voient ça comme une menace, un risque, parce que pour eux, c'est pour prélever des impôts. Pour eux, c'est pour faire de la surveillance de masse. Donc, il faut rassurer. C'est pour cela que la confiance, construire la confiance, c'est quelque chose de très important. Et ça a été souligné, l'approche progressive. Lorsque c'est imposé, le citoyen, il voit une menace. Voilà ce que je peux dire, docteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est plaisir pour moi. Et je voudrais profiter pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Et vous avez les salutations du ministre Sina Lawson, qui ne ménage pas d'efforts pour la digitalisation de l'Afrique et partout ailleurs. Merci. Passez le bonjour et aussi remercier Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait. Avec plaisir. Merci beaucoup. OK. Okay. So I'll start with an explanation. Many of you have noticed that this year we actually announced the host country in advance. We put it on the back of the badge. And we have announced a country where we have been before. As you know, that we were in South Africa twice before, and it was a great country. And so people ask me the question, why did we select South Africa? For us, the choice was very clear, and it was also motivated by the need to create certainty in a climate of uncertainty in the world. As you know, we are looking at a geopolitical situation where war could escalate and therefore create a risk to an assembly of this size. So we are not free from these type of risks. In fact, they become very, very major. This year, they have disrupted us, but together we overcame. We were able to do that. So we wanted to have a country that has advanced in the digital identity space, but also a country that we've had strong familiarity with the institutions and also all the routes, all the travel, all the hotels, all the infrastructure that exists in the country. So several other countries made it to the top and will continue to make choices in 2028 forward, and we will hold the announcement of the country to surprise you for the next one. But
the decision that I made as the executive chairman, in my capacity as executive chairman, was to manage the risk. I don't want us to go through what happened to us during the COVID, where for 2 years we could not meet, and therefore the agenda was delayed. So we decided that just to let you know that we are holding it in Cape Town, and we printed it on the back of the badge. Some people commented on it, even the media commented on it, so I'm giving you the explanation. I am very pleased to have a delegation from the host country with us here today, which I would like them to come, give them a round of applause. I'll ask them to present themselves. They have a statement from their government to read. Thank you. Good afternoon, everybody. Give me the microphone, please. Not silent. Give the microphone to this. Are you able to give the microphone, or do we use... Hello? Hello? Try to use this. Thank you, Dr. Good afternoon, everybody. My name is Baba Zamkaka, and I am from South Africa, working for the Department of Home Affairs, responsible for identity processing. Good afternoon. My name is Moraro Chifaro from the Department of Home Affairs. I'm the Deputy Ambassador for ID for Africa and responsible for ICT and security. Good afternoon, Gerard Cronje with the South African Reserve Bank, helping them with payments credentials. Thank you. And you're the Deputy Ambassador. Good afternoon, everyone. We were Goli from Department of Home Affairs, South Africa. I'm responsible for application, maintenance, and support. Dr. Atik, with your permission, can I just say a few words? Yes, please. As a country that is proud to host the next ID for Africa movement. So I'd love to convey a message on behalf of our Deputy Director General, Mr. Makode, and you know, he would have said this, you know, on behalf of the country. We are pleased, you know, as the Department of Home Affairs in South Africa, that South Africa was selected for the 2027 AGM. We are not new to this, Dr. Atek and colleagues. We are very familiar with the movement, and we have been together almost from the beginning. And in fact, we hosted, as you rightfully said, in 2019 and 2024. South Africa looks forward to hosting you in the beautiful city of Cape Town, known for its vibrant, stunning natural scenery, diverse culture, and rich history. And lastly, the South African government as a whole, not just Home Affairs, South African government as a whole, commits to work with ID for Africa to prepare for hosting the next AGM in Cape Town for the third time, as we did in 2019 and 2024, that is in June 2027. We will ensure visas are fast-tracked for those requiring them at our 44 missions. And we previously hosted the African Cup of Nations in 1996, Cricket World Cup in 2023, and those were done successfully. Thank you so much for the rights. Thank you very much. Thank you. As the host country, please pass our sincere gratitude to your leadership and tell them we're looking forward to being once again in your beautiful country. Thank you very much. Thank you. Actually, Gerhard, you forgot to mention that you are actually the Deputy Ambassador of ID for Africa, representing this Reserve Bank. Excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, so now we can move on to our regular program. Thank you very much. Okay, so we're gonna go silent. Okay. Actually, leave the mic with me. Leave the mic with me so I can announce what we're doing next. Okay, so this is the third part. We've done already 10 playbooks. So you could see the rich. Hello? Give me the mic, please. Actually, no, they started in the other room, so let me not disturb them.
Okay, let's stay silent conferencing. So we are going to start this session in the afternoon with Rwanda. Rwanda. Can you hear me on silent conferencing? You can hear me? Okay. So Rwanda, please come to the stage. Josephine Mukesha, Director General of National Identification Agency, NIDA, an ID for Africa Ambassador. Bella Ruigamba, the Chief Digital Officer, Ministry of Education. And Jean-Claude Nyokawizerwa, Digital Identity and Trust Services Expert from RDAP Project Coordinator, NIDA. Please take the stage, and Deputy Ambassador, ID for Africa Deputy Ambassador. Thank you very much. You have 30 minutes. Good afternoon, everyone. Are we seeing the presentation? Yes, yes. Operator, put the Rwanda, yes. And then speak close to the mic. It's silent conferencing. Sure. Yes. Thank you so much, everyone. I'd like first to thank so much the ID for Africa, Dr. Atik and the team, as well as our host country, the team from Cote d'Ivoire, for the very warm welcome to the team and for the colleagues and other ambassadors. So I'm Josephine Mukesha. I'm the Director General of the National Identification Agency in Rwanda. I'm also the ID for Africa Ambassador. I'm with Jean-Claude Nyokawizerwa. He's the RDAP NIDA Coordinator. He's also the Digital ID and Trust Services Expert. He's also the Deputy Ambassador for Rwanda for ID for Africa. And I'm with Bella Ruigamba. She's the Chief Digital Officer at the education sector. So she works at the Ministry of Education. So I'll give them the floor first to present themselves, and then we can go on. Yes, thank you very much, TG. My name is Jean-Claude. I also work as Rwanda Digital Acceleration Project Coordinator. Rwanda Digital Acceleration Project involves development of different initiatives, including the single digital ID implementation. So I've been part of the implementation of that initiative from the design up to the field deployment. So Rwanda, we are building for cryptographic trust, interoperability, and the next decade. So just briefly to share what the single digital ID is. It's not a card, it's not a credential. So it's a programmable identity infrastructure layer. Over to you now. Thank you. My name is Bella Ruigamba, and it was mentioned I'm the Chief Digital Officer at the Ministry of Education. So I'm actually nominated or appointed by RISA, which is the Rwanda Information Society Authority, which is the entity that is in charge of established all the standards and guidelines for around ICT for the government institution. And as such, in the Ministry of Education or in the education sector, I'm in charge of the digitalization of the education sector, so all the services that are provided by the education sector, but also looking after the integration of ICT into teaching and learning. Thank you. Yes, thank you, Bella. So, and Jean-Claude. So we'll start. So as Jean-Claude mentioned, the single digital identity in Rwanda, we are going to present how we try to answer the question of what does digital identity of the for Rwanda looks like. So we'll go through the history of the identity evolution, but just for
your information. Our digital identity is built on trust, inclusion, and interoperability as engineering requirements. So when you look at our evolution, we're talking about 3 eras. So pre-2008, where we had a booklet, and it had information, but it had also some shortcoming, which with error prones, with identity was physical, but it wasn't linked, and it was very hard to verify because one could go across several communes and have identity because it wasn't deduplicated or ensured uniqueness. From 2008, we started issuing a plastic ID card, which was issued from 16 and above, and it was issued to Rwandans, foreign residents with a stay of over 6 months, as well as refugees. And fast forward today, from 2023, with the enactment of the Single Digital Identity law, we have now embarked into the issuance of a Single Digital Identity, which is biometric based, and even the one before was biometric based, but the biometric that we are collecting today are also going to be used for authentication. It's not only for the duplication. It is anchored on the PKI, and it is issued from birth. And we also, touching on the inclusion part, that Single Digital Identity is issued to all Rwandans in Rwanda and abroad, but also to the other categories that were not issued identity, formal identity before. That include immigrants, asylum seekers, foundling, as well as stateless. So all those categories are being issued the Single Digital Identity because as we are issuing the digital identity, we've decoupled it with nationality. So having a Single Digital Identity does not mean that one is Rwandan. So the shift is now going from a manual trust towards a digital one with standardized and using cryptography. So we ensure also that each different layer in the implementation is following and adhering to set standards that are norm to the international community. So in the future, we are looking at moving away from paper-based. Already in Rwanda, I think some of you, if not most of you, have traveled to Rwanda. You see that we've moved. We have a lot of systems that are already online. We have online platforms. We have the one government service portal called Irembo. So all the services are already online. So what we are bringing is just that level to adhere to our law on personal data and protection, where the consent is explicitly collected from the data subject, but also we ensure that those who are below age, their consent is provided by their parent or their legal guardian. So I'll pass over to Jean-Claude to tell us through the problem and the scope for implementation that we are going through today. Thank you. Yes, thank you very much, Josephine. The problem she's mentioned is our mandate to implementation of the Single Digital Identity. So as you clearly captured, around 43% of the population are children under 16, which were completely invisible to every digital system. So there's zero digital authentication. There's no secure login, no biometric, no consent-based sharing. There was fragmented registers, no shared identifier. You could see health, education, social protection, siloed. So we introduced the law on the Single Digital Identity, which was enacted in June 2023. And the legislative, which is the legislative catalyst for the future. So it is part of the Rwanda Digital Acceleration Project, so which is funded at a tune of around $57 million by the World Bank and the African Infrastructure Investment Bank, and the Vision 2050 alignment. This is a government Vision 2050, sustained by national commitment. So it's a future system that needs a legal foundation
before technical one, and as always. So 43% it wasn't really only social exclusion, but it was a design gap, because as I mentioned, with zero authentication, fragmentation, we came up with a future-ready system with the principle for inclusive by architecture, not by exception. So, so we acknowledge that every design choice either encodes inclusion or encodes exclusion. There's no neutral. So, in terms of the architecture and the build of the single digital ID, it's a 4-layer stack, which is has the single digital identity number as an integration key. It inspires a future-ready system. What a future system-ready system demands technically, and so the 4 layers we have the National Population Registry, which in addition to the single digital identity, create a foundational identity anchor, which is persistent, lifelong, not tied to any document, in compliance with ISO 24760. So the layer number 2 is the EBIS, mainly for biometric deduplication, ensuring that there's one person and one identity, and no exception. Technically in compliance with ISO 30107, personal attack liveness detection, fraud resistant at scale. The layer number 3 is the authentication layer, which we call MBS or AMBAS technically, plus the PKI. So in line with X509 certificates, digital signature, EKYC consent-based attribute sharing, and NPKI upgrade pathway. So ensuring there's a zero knowledge proof compliance. So the layer number 4, it's in terms of citizens' output. We're introducing digital cards. On top of the virtual ones, in compliant with ICAO 9303, and also with providing offline capability, multi-format for inclusion. So no one can be excluded at points of services because there's connectivity card or any other thing. So it's a forward architecture in compliance with W3C verifiable credentials, W3C digital IDs, selective disclosure, and in the pipeline there's also verifiable credentials session binding protocol, which we recognize the ID can still be a relevant tool online, especially when it is bound to large language models, as generally the consumption of those AI tools are like indefinitely there's no identification at that level. So we are consuming, but the AIs don't know us, so we believe this national tool can still be leveraged at that level. So, so as I mentioned, there are 4 pillars. The sequence is the lesson, what competitive systems require. So, number 1, there's registrate first. As we mentioned, we enacted the law in 2023 in June, and before that, we couldn't start the implementation of the single digital identity. Number 2, we created the institutional clarity with the Ministry of ICT and Innovation at the center of the policy, and the Rwanda Information Society Authority as in charge of implementation. The National Identification Agency as the lead in terms of identity. So there's clearly demarcation of role that prevents the duplication and ensure every decision has an accountable home. So
Number 3, we have technical build. We are in compliance with the ISO standards, ICAO standards, but also mainly the interoperability is in compliance with the OSIA standards. We have multiple components that all have as part of the requirement to comply with the OSIA interoperability requirements. So it's a future competitive ad. It's an API-first design, DevSec option pipeline, zero trust security model, and AI resilient environment, interoperable by default, not by integration. So that's pretty much is. So then the last part is on the rollout citizen impact. So we're talking about the 4 phases. We have the implementation as a proof of the future. So we have the foundation from the 2022 to 2024. It was a legal reform, civil registry digitization. We are digitizing a number of civil registration archives that date back to 1968 when we accessed independence. And the system design and the procurement. This is part of the phase 1. There's also pre-enrollment that was officially launched in August. So we had a national launch in Kigali Trade Fair for those who witnessed it. And we also have Irembo self-services, digital information of the government service portal, which is unique and currently aggregates around 300 different services, which are ready for authentication as soon as we go live with a single digital ID. So enables both those who are in Rwanda and also outside in the diaspora for pre-enrollment. Pre-enrollment technically is the opportunity for anyone to verify their demographic data, and every time there's an issue with any of the records, then they are given a chance to update and correct in compliance with the prevailing rules. So then the SDID issuance, initially we had embarked on a very ambitious plan to launch the SDID issuance in October. Which assumes we assign the SDID number, which implies that we activate the whole ecosystem, national ID service integration, and also the system guarantees future capability, mobile enrollment units, satellite-enabled stations. Some of them have already put in place, and then there's continuous diaspora onboarding. So without further ado, with the effort and the budget I mentioned, all this becomes irrelevant if there's no proper use case. So I would like to introduce Chief Digital Officer Bella, who's going to take us through the education use case that cements all this, the relevance of this initiative. Over to you, Bella. Thank you, Jean-Claude. So before I start with the education use case, I think we also wanted to mention that, after putting all the technique and all the technology, we still need the human layer, which is the most important one. So for us to make sure that whatever services or whatever product and this SDID is put in place and is actually being used by the citizens, we needed to make sure that they will be digitally ready or literate enough to be using the different services. So we embarked on digital ambassador program. So this was launched in 2017 by RISA, where we have more than 2,000 ICT skilled youth that are going across the country to all the different sectors that we have in the country and make sure that they train the citizens on different services. So we talked about the government platform where you have all the services that are digitized. So they've been training them on how to use these e-services themselves. They've been trained on when we were during the lockdown,
how they can use the national e-learning platform for continuous learning. So there are different services that are being given online, but we need to make sure that our citizens are actually be able to use those services. So the Digital Ambassador Program has really been able to train more than 4 million, and it's actually really supporting the work now that we are doing with the SDID enrollment, because they've been supporting on the enrollment, the pre-enrollment through the eRainbow platform, but they've been also been supporting in all the different services that we launch, and we believe that with their help and the work that they've been able to achieve so far, it's really going to boost not only the enrollment, but also the citizens being actually able to use these services once they are fully deployed across the country. So now talking about the education sector, so before we get the Indangamunu. Indangamunu for us is the ID, our ID, we call it Indangamunu. So before getting to the digital ID, with the current card ID, what happens is that, as it was mentioned, only children above 16 years are actually able to have this identity card. So now for the education sector, it means that most of the population that we have in the education sector is under 16. So we have an identifier, which is an education identifier. Sorry. So which is an education identifier, but this was not linked to the identity of the person. So what happens is that you have a lot of still need for paper birth certificates to make sure that we identify the children that are under 16. This is prone to errors. So we'll have cases during, for example, high-stake national exams where you could have impersonalization, and that's what we had currently. So now, with all the different systems that we also have in the education sector, it's not so much integrated with the National Population Registry, because it only becomes really verifiable from 16 years and above. Now, with the new implementation with Indangamunu, of course, then we actually are able to trace the children from birth until the end of their education cycle. So what it means for the education sector is that we will be able to do better planning, because you know how many children you expect to get in the pre-primary and primary, and you're actually able to know where they are, the residents they are, so you have better planning for your education system, so you know where to put more classrooms, where you might not need as many, so where you need maybe probably more teachers because you have a higher population of youth under a certain age, so it really helps in the better planning. But you're also able to follow their education journey at an early age and not only from 16. And again, issues with impersonalization during the national exams or in any other event within the education journey is also avoided, because you're able to authenticate these students early on. And then again, I think there's so much. This is just one of the things that we've been mentioning there, but the more we start using this, the more we'll have different usage for this. So it's really something that we've mentioned now as few bullet points, as you can see there, but there's so much more that can be done within the education sector. So I'll let now my colleagues to go to talk about the progress so far. So please, Thank you so much, Bella. I think, yes, you saw the bullet point for the education sector. These are just what we can predict today, but we believe that with the implementation, we'll have a lot more. We just scratching the surface.
So progress as of today, we've started, Jean-Claude mentioned it, we launched the massive enrollment. We've enrolled already 3.8 million citizens, which represent 26.8% of the population. We've pre-enrolled 4.2 million. So the difference between the two is because pre-enrollment requires consent of the parent or legal guardian when the child is below 16. And as we do pre-enrollment and enrollment, we also do it in schools. And sometimes when you go in boarding schools, we can only stop at a certain step while we wait to reach where the parent of the child is so that they can provide the consent. Then we'll go back and collect biometric for that child. We are present in 12 districts. We have 30 districts for your information. So we finished the Southern Province, we finished Kigali. Now we are in the Eastern Province where we started with 3 districts and we are moving along. So we plan to finish this exercise by October 2026, and we are really capitalizing on the big holidays of June, July, August, so that we will ensure that we enroll everybody because we'll have children on holidays. So when we look at the Digital Ambassadors Program, we have above 2.4, actually they are almost at 3 million now, and our Irembo platform has more than 247. It's actually almost now 300 services. And actually even our pre-enrollment, because one can pre-enroll either at the site or via Irembo and from the comfort of their home, and it's also one of the services on Irembo today. And from the financing, we have more than 50 million financing that we received from the World Bank and the Asian Infrastructure Bank. So when we look at the challenges and lessons learned, so the procurement complexity, we broke down all the procurement procurable items. I think in the previous years we showed you our journey. We can look into the previous presentation we had where we broke down everything, and then also the rigorous procurement process that we used, we also use it at the validation and also to ensure that everything that we develop and implement adheres to the strict standards that we've set. Yes, we have some connectivity gaps here and there, but we have multiple ways, including satellites in some places where we cannot do optimization. And we also introduced offline enrollment, which allows the syncing at the later stage. So we ensure that when we leave an area, we really do not leave anybody behind. When we look at the change, the DAP, the digital ambassadors have really helped us because they help us with the citizen education. So prior to us reaching in an area, because we have multiple ways where citizens can first verify the information that it is really correct, or if they need to update or correct them, they do so that when we come with our teams, we create a high level of happy path, and if there's any issue, they are able to do it ahead of our teams arriving. This is during the massive enrollment. So when we look at the legacy data, we've digitized our civil records. So the scanning is complete of all the 12 million records. Now what we are working on is indexing. But as we move with the indexing, we already avail those that have been finished to be indexed. We avail them to the sector and cell offices, so that when the citizen comes for their single digital identity registration or pre-enrollment, they are able to confirm their information. So, and we also are looking at working with the education to harmonize the EMS with our National Population Registry and CRVS thereafter. So, what? 2 minutes. Okay. So what makes it work? So we have, this is the entire ecosystem. So we are led by the Ministry of ICT and Innovation, which sets the policy. Then we have the National Cybersecurity Authority, that is the custodian of the law on protection, the protection of personal data protection and privacy. So, and they also ensure the level of the security of the systems with their cybersecurity unit. We collaborate with Ministry of Education, but it's not only Ministry of Education, we also collaborate with Ministry of Local Government and other ministries. We have the RISA SPIU, which is the Single Project Implementation Unit. We collaborate very closely with Irembo.
our development partner, has informed you, is the World Bank and AIB, and we have multiple technology partners, and at all layers, we collaborate with local technology providers as well. So when we look at the recommendations, yes, so we have, yes, we need to first go with legal. I think Jean-Claude informed already. Investing in digital literacy, we find it is a very, very key, because having very beautiful systems or solutions, but then the citizen cannot benefit and use them because they have a literacy gap. We found it as at the cornerstone of our implementation, so we have it going in parallel as we further embark into digitalization. And then we anchor in real cases. This allows the vertical use cases and ensure that the uptake and the value is really felt as we are collecting the data. We design for inclusion from day one. As informed you, all the types of the people living in Rwanda are included. So I think I can, for the conclusion, I can give the floor to Jean-Claude. 15 seconds, we're done. Thank you very much. Just to wrap it up, what Rwanda is building is not a project, it is the infrastructure layer of our digital economy. So the single digital ID is the trust anchor for all the sectors. And we have a competitive digital identity system which ensures inclusive from birth, cryptographically secure and interoperable by design, and which is citizen controlled, AI resilient, and future upgradable. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, Rwanda. Thank you very much. Thank you. Thank you for this. We ran out of time. Actually, we went over time, so we can't take any questions. Please. We are going to continue from Rwanda. We're going to Tunisia, and I ask the Tunisia team to come to the stage. Helmi Soltani, the General Analyst, Assistant Director, IT Equipment and Application, Ministry of Interior, and ID for Africa Ambassador, and Munir Selmi, Director, Innovative Projects, National Center for Information Technology. And I ask you to please adhere to the 30 minutes strict limit. 30 minutes, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. 30 minutes. Merci. Peut-être moi, ça va être un cadeau. Okay. The PowerPoint. Yes. Bon après-midi à toutes et à tous. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais bien remercier donc, le docteur Joseph Attic ainsi toute l'équipe d'IDEO Africa pour cette opportunité que nous a donnée pour présenter l'expérience tunisienne en matière d'identification et d'identifiant numérique. Merci. Donc, pour avoir un identifiant unique, solide, durable et sécurisé, il faut avoir un cadre juridique global qui le gère. Dans notre cas en Tunisie, donc, nous avons 4 piliers. Le premier, c'est la loi organique numéro 63 de l'année 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel et surtout la création d'une entité chargée de suivi et de contrôle de données personnelles. C'est l'instance nationale de protection des données personnelles, l'INPDP. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance de l'identifiant unique, ainsi le registre que le tient. C'est le ministère chargé des collectivités locales qui tient le registre. Ce choix est fait parce que le ministère chargé de l'identifiant unique, c'est elle qui tient aussi le registre. Oui, ça va. Qui tient le registre national de l'état civil. Le troisième pilier, nous avons aussi le décret numéro 312 de l'année 2020
qui décrit le contenu donc, de l'identifiant unique, ainsi la façon de le gérer. Le troisième pilier, c'est l'échange électronique de données entre les structures. Donc le décret loi numéro 31 de l'année 2020 autorise l'échange de données entre les structures. Et surtout, nous avons le fameux décret 777 de l'année 2020 qui décrit la façon donc, de gérer cet échange et la création de plateformes nationales de l'interopérabilité dans le Centre national informatique que gère la partie technique. Le quatrième pilier, c'est tout ce qui est en relation avec l'authentification. C'est la loi numéro 83 de l'année 2000 portant l'échange et le commerce électronique. Donc, elle a fait foi de la signature électronique, d'où la création de l'Agence nationale de la certification électronique. Donc, l'identifiant unique, l'identifiant, c'est unique et n'est pas significatif. Il est séquentiel et aléatoire. Donc, il est composé d'un numéro et d'une clé de contrôle. Merci. Donc, qui tient le registre le registre de l'identifiant unique, il est composé donc de tout. C'est un identifiant qui est attribué au citoyen dès la naissance. Donc, toutes les personnes qui sont dans le registre de l'état civil. Pour cette raison, nous avons un système d'état civil qui est appelé Madania. Il a plus que 25 ans d'expérience. Il tient donc, c'est un registre qui a des extraits de naissance depuis 1880. Ainsi, on a un enregistrement des extraits de naissance de 100% en Tunisie. Ainsi, pour les Tunisiens qui résident à l'étranger, ainsi pour les étrangers qui ont acquis la nationalité tunisienne. Le contenu donc, de registre de l'identifiant unique, comme indiqué donc, dans le décret 312, il est composé des données biographiques ainsi de données des effets d'état civil tels que son état maternel, ainsi si le décès et la date de décès, et elle suit le citoyen 30 ans après sa mort. Ainsi, nous avons l'adresse de citoyens et surtout nous avons les ID sectoriels. Pour nous en Tunisie, donc les ID sectoriels restent parce que donc on ne veut pas chambarder le système de toutes les structures qui ont de plus que 40 ans de service. Donc le registre de l'identifiant unique, elle sert à faire la traduction donc, des ID sectoriels. Ainsi, elle permet donc de faire la mise à jour de tous les registres nationaux à travers des API donc, qui... Merci. Donc, je passe la parole à mon collègue Mounir Selmi, directeur de projet innovantes et les services en ligne. Donc, on a, comme l'a expliqué Helmi, donc on a créé l'identifiant unique avec l'initialisation en utilisant la base de données état civil plus les cartes d'identité nationale pour former l'identifiant unique qui n'est pas significatif et qui est unique. Donc, première utilisation qu'on a commencé parce qu'on a créé l'identifiant unique, mais à quoi ça sert?
Mais, donc la première utilisation, c'est on a créé une plateforme nationale d'interopérabilité. C'est pour assurer l'échange, parce que le premier problème qu'on a vécu en Tunisie, c'est comment échanger des informations entre les différentes structures et les différents ministères, sachant que chacun a son propre identifiant sectoriel à lui. Donc c'est pour cela on a utilisé le registre citoyen pour faire l'échange, pour assurer l'échange entre ces différents secteurs. Donc via cette plateforme nationale d'interopérabilité qui est gérée par le Centre national d'informatique par une loi, aussi le Centre national d'informatique il assure la partie technique, l'administration technique de l'état civil, du registre citoyen et de l'identifiant unique. Le contrôle, bien sûr, c'est contrôlé par l'instance nationale de protection de données à caractère personnel. À partir de ça, donc, nous avons pu faire échanger des informations entre une administration et une administration sans que chacun travaille avec son propre identifiant sectoriel et sans avoir les autres identifiants sectoriels de l'autre via l'identifiant unique. Donc, quelques exemples qu'on va préciser. Actuellement, ces 5-6 dernières années, toutes les plateformes nationales qu'on a déployées, soit pour l'administration ou soit même pour le citoyen tunisien, donc ils utilisent tous ce registre d'identifiant unique comme étant un moyen sûr de vérification des citoyens, de fonctionnalité, d'échanger des informations avec d'autres citoyens. Le déclic, ça a été, comme notre ami de Togo il a dit tout à l'heure dans sa présentation, c'est le Covid-19. Donc la première plateforme qu'on a utilisée, ce registre national d'identification, c'est la plateforme EVAX. C'est pour faire vacciner tous les citoyens tunisiens. On a vacciné avec vers les 8 700 000 citoyens sur cette plateforme. Aussi, on a par exemple l'inscription scolaire, la digitalisation. On a pu faire la digitalisation des inscriptions des élèves à partir du jardin d'enfants jusqu'à l'université. C'est grâce à ce identifiant registre citoyen. Aussi pour la plateforme du registre national de commerce, on a fait la partie des aides sociales, surtout au niveau de Covid. Le vrai problème, c'était au niveau de comment servir. Nous avons, l'État tunisien a reçu vers des 350 000 demandes d'aide. Alors que, comment savoir qui a réellement besoin de cette aide et qui n'a pas besoin de cette aide? Donc on était obligé de faire des correspondances entre les différents services. Par exemple, vérifier est-ce que c'est le demandeur d'aide, est-ce que maintenant, par exemple, il a une voiture ou pas, est-ce que son salaire il dépasse un certain seuil et pas, est-ce que sa femme elle travaille ou pas, ainsi de suite. Donc ces différents recoupements, on n'a pas pu les faire avant si on n'avait pas ce registre national d'identifiant unique. Aussi, on l'a utilisé, le registre d'identifiant unique, on l'a utilisé fortement au niveau des élections. Donc actuellement, la haute instance des élections en Tunisie, elle se base sur ce registre-là pour avoir le registre électoral. Donc la liste des registres électoraux, c'est simple. Donc en un simple clic, on peut avoir la liste électorale mise à jour, instantanée, avec toutes les données, parce qu'en fin de compte, ce sont tous les citoyens. On peut savoir qui sont les citoyens qui dépassent les 18 ans, on peut savoir qui est décédé et qui n'est pas, on peut savoir qui font partie des forces de l'ordre ou pas parce qu'on doit les éliminer, et ainsi de suite. Donc c'est un exercice très simple, alors que c'était un calvaire avant pour déterminer la liste électorale, le registre électoral. Des exemples, donc ici, pour l'utilisation, donc pratiquement dans tous les secteurs actuellement, ça devient un pilier essentiel au niveau de l'administration tunisienne. Chaque administration tunisienne, avant délivrance de chaque droit ou délivrance de chaque carte ou délivrance de chaque service, elle doit vérifier au niveau registre l'existence du citoyen au niveau registre. Est-ce que les habilitations qu'il y a ce citoyen au niveau registre, est-ce qu'il a besoin de, maintenant, par exemple, les fonctionnaires, par exemple, on avait beaucoup de problèmes parce que même des fraudes, par exemple, il nous arrivait de passer des fraudes, par exemple, de créer des identités fictives pour faire passer
des salaires fictifs, ainsi de suite. Donc, mais maintenant, ça passe pas parce qu'avant de lancer chaque paye, mensuel, donc le programme automatiquement, il va checker au niveau registre. Est-ce que cette identité existe ou pas? Est-ce que ce citoyen il est vivant ou pas? Pour ne pas, par exemple, aussi, on a eu des problèmes avant, en cas de décès de fonctionnaires. Donc l'État, si elle n'était pas informée, donc elle continue à verser parfois pour un mois ou deux des salaires supplémentaires et après pour couvrir ces salaires-là, ça devient c'est très difficile. Donc actuellement, le système automatiquement, il vérifie au niveau registre, cette personne est décédée ou pas ou non. Donc le transport, l'éducation, l'université et presque tous les ministères ils utilisent ce registre. Donc on voit ici l'utilisation actuelle, surtout à partir de 2019, c'était le déclic, c'était le démarrage. Le registre il était prêt à partir de 2017. Nous avons préparé le registre. Mais de 2017 jusqu'à 2019, c'était la réticence, la résistance au changement. Tout le monde ne veut pas y adhérer. Mais avec le Covid, on était dos au mur. Tout le monde n'a pas d'autre solution que cette solution-là. Donc tout le monde a adhéré. On a commencé en 2019 à 470 000 échanges en 2019. L'année dernière, 2025, on a dépassé les 900 millions d'échanges par année. Nous, en Tunisie, on est presque dans les 14 millions de citoyens. Donc, en moyenne, c'est 60 chèques sur le citoyen par an. C'est énorme. Donc, l'idée générale, je récapitule, au niveau en Tunisie, actuellement, dès la naissance, le citoyen il est marqué au niveau registre citoyen. Une fois après 7 jours, donc le premier acte qu'il reçoit, il va être vacciné dans les 7 jours, les premiers jours, le bébé. Une fois vacciné au niveau ministère de la Santé, le ministère de la Santé il va lui attribuer un identifiant social et cet identifiant santé, et cet identifiant santé il va être mis à jour au niveau registre. Une fois après, il va au jardin d'enfants. Il sera identifié vérifié par le ministère de l'Éducation pour vérifier l'existence de l'enfant. Une fois c'est bon, on l'inscrit, on lui attribue un identifiant élève au niveau ministère de l'Éducation et cet identifiant élève, il est inscrit au niveau registre citoyen. Et une fois il a eu son carte d'identité à 18 ans, la même chose. Donc chaque fois, le citoyen il a un nouveau code dans n'importe quel ministère, donc automatiquement c'est répatrié au niveau registre citoyen et comme ça on a toutes les informations, tous les ID sectoriels du citoyen sur une même ligne dans le registre et comme ça chaque administration elle continue à utiliser elle-même ses propres ID et si elle veut communiquer avec une autre entité qui utilise un autre identifiant, c'est le registre qui fait le pivot et qui fait les échanges, qui assure ces pivots-là. Suivant, donc finalement, l'identifiant registre citoyen, donc il devient vraiment un élément essentiel dans le système d'information de Tunisie. Il permet de faire des recherches croisées avec les différents aides sectoriels. Donc, tu peux me donner n'importe quel identifiant que le citoyen connaît, on peut en déduire les autres et on peut chercher d'autres informations de n'importe quel établissement autre. Et donc, grâce à lui, les identifiants sectoriels sont devenus tous marqués sur une même ligne pour le citoyen avec ces données biographiques. Cette partie-là, donc, on a résolu le problème des administrations parce qu'avant, le problème, c'était comment une administration avoir des informations de notre administration. C'est OK, c'est bon, ça marche, tout est parfait. Mais ici, on a oublié le citoyen. Donc ici, on a commencé à penser à comment le citoyen, lui aussi, il peut accéder via des systèmes en ligne, à distance, pour avoir des services administratifs sans ce déplacement et sans se déplacer à l'administration. Donc c'est pour cela qu'on a commencé à parler de l'identité numérique. Donc simplement, on a pensé, notre vision était claire, faire de l'identité numérique un socle de transformation
digitale pour simplifier les procédures administratives et garantir l'inclusion. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée principale, c'était comment fournir un moyen aux citoyens tunisiens d'avoir un accès à des services administratifs en ligne. Donc, pour cela, on a créé, ça vient d'un nouveau-né, c'est l'identité numérique qu'on appelle e-Hawiya. Hawiya en arabe, c'est exactement identité, c'est e-identité. C'est une identité digitale, numérique. C'est simple à faire. Donc, le citoyen il n'a qu'à accéder à une interface. Donc, il doit nous introduire sa carte d'identité, sa date de naissance. On vérifie au niveau registre s'il existe, si bel et bien il est existant. Une fois c'est OK, on lui demande de nous introduire son numéro de téléphone. Et une fois c'est fait, encore une fois, via la plateforme d'interopérabilité, on fait un check au niveau opérateur téléphonique. Si ce numéro de téléphone il correspond bien aux cartes d'identité déjà introduites, si c'est bon, on a fait les croisements, on fait une demande acceptée. Pour valider sa demande, il n'a qu'à se déplacer physiquement à n'importe quelle agence d'opérateur téléphonique ou municipalité pour pouvoir valider physiquement, parce qu'il doit se présenter physiquement, présenter sa carte d'identité pour s'assurer physiquement qu'il est là et c'est bien, que cette demande a été bien faite par lui. Une fois c'est bon, on génère, on valide cette identité numérique. Automatiquement, lors de la génération de cette identité numérique, on l'a associé via l'Agence nationale de certification électronique, un certificat électronique. Et comme ça, il a un identifiant digital qui peut l'utiliser lié à un certificat national. Donc, une fois on a créé cette identité, le citoyen a besoin d'une plateforme là où il peut accéder et bénéficier de ces services-là. Donc nous avons créé une plateforme portail citoyen sur laquelle le citoyen il doit s'identifier avec son identifiant digital et pour accéder aux services fournis, publiés sur ce portail-là. Actuellement, les principaux services sont: il peut éditer un acte de naissance automatiquement signé numériquement, ajouter ses enfants il peut ajouter aussi ses enfants pour avoir aussi les actes de naissance de ses enfants. Un annuaire d'adresse, il peut modifier leur adresse actuelle. Consultation des données de permis de conduire, consultation des permis des voitures en possession, signature électronique des documents et contrats via son certificat lié à stocker et changer aussi des documents administratifs, des notifications. L'administration peut notifier le citoyen si en cas de besoin via cette plateforme-là. Ensuite, des exclamations, des indicateurs clés sur l'utilisation de ce portail-là. Donc, on a plus que 500 000 identités numériques actifs, plus que surtout 350 000 actes de naissance édités sur cette plateforme-là. 3 000, surtout celui-là qu'on essaie de pousser pour augmenter ces chiffres-là, surtout 3 000 de contrats de vente de voitures signés électroniquement sur cette plateforme-là. Aussi 200 000 wallets, mais ici on parle de wallets juste pour paiement électronique, pas autre chose, mais pas encore la partie identité, tout ça. Donc il y a aussi un mail, service à jeunes et autres services, donc, mais principalement ce sont les différents clés. Aussi, après cela, l'identité e-Hawiya numérique, elle a servi à autre chose. C'était pas pensé franchement au début, ça devient un outil. Par exemple, il y a pas mal d'établissements publics qui veulent faire un nouveau portail pour leurs clients. Ils trouvent des difficultés pour l'authentification. Donc, e-Hawiya, il est devenu un moyen d'authentification. C'est comme, entre guillemets, un SASO pour d'autres portails et d'autres services en ligne. Et même aussi, pour la première fois, l'État tunisien a fait des échanges avec le privé. Donc, il y a des banques et des assurances qui ont utilisé le comme un moyen d'authentification. Et c'est pour la première fois, on facture. L'État tunisien fait des gains parce que tout ce qu'on a parlé, c'est totalement gratuit. Même éditer un acte de naissance via cette plateforme, c'est totalement gratuit. C'est l'État qui s'en charge de tout ça. Mais c'est la première fois, l'État, elle facture
elle commence à facturer des services qu'elle fait. Donc finalement, tout ça, ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, c'est tout simplement la valeur ajoutée finale, c'est essayer au max d'éviter les déplacements physiques des citoyens, minimiser la paperasse. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Juste une petite question. Vous avez évité la biométrie. Alors, c'est un miracle. Expliquez-vous comment vous avez fait sans biométrie, parce que ça va intéresser beaucoup de gens, surtout de la société civile. Expliquez-vous, s'il vous plaît. On a pu éviter la biométrie grâce au système de l'état civil tunisien. C'est ça. En Tunisie, on a un très très fort système état civil. On a un taux de couverture à 100%. Aucune naissance qui n'échappe, aucun indice qui nous échappe, aucun mariage nous échappe, aucun divorce. Donc le système état civil et comment dirais-je, l'affinité qui existe au niveau de ce système, ce qui nous a permis d'éviter le problème de biométrie, mais on travaille là-dessus. Donc on a un projet en cours pour la biométrie, pour encore renforcer nos services et renforcer, pourquoi pas, une wallet digitale à 100%. Mais surtout pour l'authentification, oui, exact. Exactement. Mais c'est important, l'expérience de la Tunisie montre que la biométrie n'est pas forcément la seule façon de faire la duplication et l'unicité de l'identité. Si vous pouvez lier quelqu'un à leur origine, à leur état civil, leur acte de naissance, vous êtes sûr que cette personne est unique. Alors, avec ça c'est le petit plus de la Tunisie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. Oui, please join me. We are going to continue this travel. I mean, you feel like you will know geography after today. From Tunisia, we're going to go to Somalia. So I ask the Somalia team to come to the stage to present their playbook. Abdelwali Ali Abdul, Director General, National Identification and Registration Authority, NIRA, and ID for Africa Ambassador. Abdelkani Wehli, Director General, Civil Registration and Vital Statistics Authority, and ID for Africa Deputy Ambassador. Abdullahi Behi, Managing Director, Somali Payment Switch, and ID for Africa Deputy Ambassador. Gentlemen, thank you very much. And you have your playbook. Good afternoon, everyone. I want to thank the participants. I want to thank the Ditoratic and ID for Africa Secretariat for organizing this wonderful conference. It's my third time I'm attending. It has been an enlightening for me. And it's really a great honor to be here at this conference and present Somali's digital identity playbook. We are actually colleagues. We're presenting, me and Abdullahi and Abdelkani will be presenting jointly this Somali's journey of digital identity. I will be taking, present chapter 1, NIRA's journey, our progress and our vision. And my colleagues Abdelkani will present CRVS, will follow chapter 2, and Abdullahi, the financial sector, will be closing with chapter 2. So let me begin with chapter 1. It is, I will be talking about an identity, our journey, which is about empowering citizens, securing interactions, and enabling opportunities. Ambassador, Yes. the clicker. Sorry? Does the clicker work for you? Yes. The clicker, okay. Okay. Yes. Sorry.
So it is not just a tagline. It describes exactly what national ID systems should do. And it has been presented several other colleagues here in the last 2 days. Let me take you through how Somalia is making that real. It's the big button on the top, the big button. So let me try to go through where we are before NIRA was established. Somalia had no single national ID system, and there was fragmentation in terms of verification. The identification were paper-based records. There was a trust deficit between the government and the private sector and the public, because the institutions were unable to verify the identity documents, and there was a service delivery barrier because many people were not able to access services. Think about what it means in practice. You know, if you went to a hospital or a bank or a government office, each one has its own way of verifying who you are. And there was no central database, records were on paper, and easily, identities lost. There are too many duplications. So there was exclusion in the system or service delivery, because simply they couldn't prove who you are. So that was where we started and what we have gone through. The government, based on these realities, have come up with and set up clear strategic goals. These 3 strategic goals were set up. First, we have realized that we need to provide a unique and legal and verifiable credentials to every citizen and legal resident in the country. Second, we decided that identity enables across different sectors, governments, banks, and one ID that works everywhere. Third, we decided to build a secure digital verification system so that confirming when someone's identity is fast, reliable, and paperless. So these 3 goals were not separate. Someone's identity, and they were reinforced each other. You cannot have one without the other. So we designed the system, and we didn't start with the technology. We started with the legal framework, and it has gone through different stages. It started from 2004 when we have started the discussions regarding establishing legal identity, but it has been materialized in 2019 when first national ID policies were approved by the cabinet. And then the deliberation is continuous, and the National ID, the Identification and Verification Act has been adopted in 2023. Data Protection Act has been approved in that year as well. So we started with the regulations and the laws to make sure that it is governed properly. So to make sure that it is, we address the concerns regarding when we go digital, the privacy issues comes in. So
the government has set up a data protection authority while it is adopted the Data Protection Act. In terms of technology, we have built in, data privacy built in our systems. It's not, afterthought, feature. It has been built in during the development. So we have also adapted open standards to avoid vendor locking, and our phishing, our systems are scalable, and our target is to register 15 million citizens by end of 2029. To implement our strategies, we have adapted a phased strategy where we started piloting, testing the systems, the operations, and then scaled up across the country, which it is now operational in most of our federal member states, regions, and our offices. So the progress so far, we have registered 1.4 million as we speak. 47% of them are women, and that's important because many ID systems, women are left behind. So I want to thank the World Bank team who has supported us throughout the process to bridge that gap of women. In the initial phases, women were not able to register and come up, but because of many interventions we have done with the support of World Bank, the women percentage has increased gradually. So we have 70 registration centers across the country. We have 18 mobile teams in different areas. We have 20 centers offices. We have strong diaspora outseas, so we have registration sites in our embassies and consulates outside the country. We have launched our mass registration last year, August, and we have made a lot of progress within this process. So we didn't focus only the registration and identification. We also invested a lot on the usage and adoption. So there are more than 100 services that are now integrated and connected to our national ID system. And most of them are private and public, both of them. Our vehicle for service delivery is mainly led by our private sector, because we are a private-driven economy in Somalia. And I'm happy to have our CEO of Somali Bank Association, who are part of the delegation. Somali Bank Association has been one of the leading drivers of the adoption of the ID. And in Somalia, if you want to open an account, you cannot open an account without ID now. So we have worked together with the central bank and the private sector associations, Somali Bank associations in that regard. We also worked with the Ministry of Transportation for securing driver license, Accountant General Office, online signature services, and secure financial transactions. ID is required. Telecom operators to require SIM card registration, and many other private services. So adoption is increasing day by day. There has been challenges, as you might know. I want to be honest about the challenge, and because they are real and others can learn from them. There has been, the interinstitutional coordination was very poor in the initial phase, and
getting multiple government agencies and private sector, each with different priorities to work together is very hard. We have solved it through strong governance and regular high-level engagement with both within the government institutions and the private sector. And that also breached the gap of the lack of coordination, and the coordination has extensively improved. The second challenge we have is the legacy systems. There has been very old systems that were not ready for interoperability, and some of them has been struggling for vendor locking. That was also another challenge. And building trust, public trust, was also critical, because for 35 years, Somali people didn't have any identification systems, so we required to invest more on the public awareness and our branding. So we have used the slogan of "Your ID, Your Right." We adapted that, presented as a right instead of as a services. So these are key, issues we address. And to be honest, we were a young institution, and there was capacity issues. There was, we wanted to understand more on this sector. So we actually partnered with, I want to thank the World Bank ID for Development team, who has supported us, provided us extensive knowledge transfer and training. I also want to thank the ID for Africa. The Toratik has been very useful in the process, and NADRA was one of our technical partners in the beginning, and now on the trainings and the knowledge transfer. So I will actually, this is my last slide. In terms of the long term and where we are heading, we're planning to reach 15 million registrations by end of 2029. And we want to enable that all Somali people are registered in our database and able to access their ID, the physical card and digital card, without requiring any layer of trust. So I want to hand over to Abdigani for the chapter 2 presentation, and he will actually welcome Abdullahi as he fully. Thank you. Thank you very much, DG Abdulli. My name is Abdigani Mohammed. Speak closer to the mic. Actually, I think it's in this direction, or no? Operator? I think the time is going, so I can continue. Continue this straight like that. Please go ahead. Perhaps the battery is getting weak. Go ahead, I'll sort it out. You want one more slide? Yeah, point it directly to the back, please. Okay. Okay. And then I'm the Director of Civil Registration Services. I would like to say 2 words on our context before I go where we are. Somalia, actually, the context in Somalia is highly challenging. When we started the rebuilding the civil registration services, we were not aiming modernizing a service that exists. So we started with building from scratch the service. Somalia had a civil registration service a long time ago. It started in 1904.
But after the collapse of the government, all the services have ceased to exist, and most of the records of the population have been destroyed. In addition to that, there are other complexities we faced during our start, including the government structure have changed. We became a federal government. There is a complexities also in most of the Somalis are nomadic and living in rural areas. There is a significant internal mobility. With all these changes, we started to rebuild from scratch. So the context was not actually helping. The first thing we have done is that the formal beginning of our transformation started with the cabinet approval of the National Civil Registration Policy, which has been adopted in August 2021. This policy actually set a roadmap for transformation and rebuilding the civil registration. The main goal was having a universal civil registration and household registration, which the civil registry compromised, and production of vital statistics, and having a trusted legal identity from birth to death. The policy had a main pillars. One of the main pillars is that strengthening the legal framework. The first law of the civil registration, law number 5, was from 1953. Now, in this year, January this year, the president of Somalia have signed, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, the new law number 46 of the civil registration and vital statistics services. That's a gap of 73 years old. The second thing that policy emphasized is to build the institutional structure and coordination mechanisms in which all layers of the federal government have a shared responsibilities, and they include in the structure of the implementation of civil registration services. That's the local government authorities, which will provide the registration services, the regional administrations, and the Directorate of Civil Registration Services, which I lead. There is a steering committee which comprises all relevant stakeholders of the civil registration services, and etc. Capacity building. The other main, I think, the other two main things is that the milestone is the policy emphasized is the implementation, the development and implementation of digital unified civil registration services, which we built in the basis of OpenCRVS. It's an open source designed according to the law, and we had a proof of concept that we tested that it actually synchronizes with our vision of interoperability and scalability and trustworthy of the service. What I also wanted finally to say is that we have laws that are new, and they emphasize the holistic approach to civil registration and legal identity, which means we have a legally binding legal framework that both NERA and civil registration should work together to implement in a holistic approach a unified civil registry services. However, progress remains gradual due to capacity limitation, infrastructure constraints, and pressing challenges that both our institution is find in implementing the groundwork of laying the operationalization of both services. Thank you very much. I welcome to Mr. Abdullah Bihi to complete. Okay, good. Good afternoon.
know it's the last couple of hours and everybody's feeling a bit sleepy. My name is Abdullahi B. Hussein. I am the Managing Director for the Somali Payment Switch. I'm going to present on the third chapter, showing the perspective of the financial sector in Somalia. The national ID is a tool for building trust, and this statement is not, it is shown best in the financial services sector. As we know, Somalia has one of the most dynamic mobile payments ecosystem, yet 85% of adults lacked verifiable IDs in 2022. NERA has improved this, and the numbers have increased, but previously the identity forms that were relied on included passports, which only 3.9% had, and 10.6% of the people used only other forms, including birth certificates, which were not reliable. In general, 85% lacked verifiable identity. Thanks to NERA now, we have verifiable identities with the introduction of Hubiye platform, which is pushing over 100,000 verifications a week at least, mostly for financial services transactions verification. What the national ID has solved is the inclusion problem. The financial inclusion issue mainly suffered from the lack of identity. Only 9% of the people had bank accounts, 2% of them being from the nomadic communities, and 6.4% among the women, which are mainly the most excluded section of society. The central bank and the financial sector came together to push this a solution for this forward, and signed an MOU with NERA in October 2024, which led to the introduction of several regulations, most important of which was the eKYC regulation, and it was made mandatory in September 2025. The numbers and the statistics for 2026 will actually show how the kind of impact this intervention had on the financial services sector. But I wanted to share with you the opportunities that were unlocked by the introduction of the national ID. First and foremost, financial inclusion and access and deepening has increased. A verified national ID allows banks, microfinance institutions, remittance operators, and mobile money operators to onboard customers very quickly. The banks and the financial institutions themselves benefited a lot from this. They introduced new innovations related to self-onboarding, which led to increased customer acquisition on their side. Yes. Yeah, thank you. And this financial inclusion, as I said, the challenge was mostly the lack of identification. There was no lack of financial activity, because at least 1 in 5 of our population was receiving remittances from abroad, and there was some financial transactions due to local trade and other commercial activities within the country. The biggest problem was that the lack of access to financial services was restricted by the national ID, the lack of national ID. So what happened after the integration? Now the opportunities that were unlocked for the banking sector included solving the exclusion issue
financial inclusion issue, and also solving the correspondent banking problem. The national ID is an enabler of trust in the sense that it enables the financial sector to build relationships based on trust with correspondent banks across the globe, and it also helped standardize and align the Somalia financial services sector, especially the banks, with the global AML and CFT compliance guidelines, making the country more credible partner for international financial institutions. Although the correspondent banking challenge is still there, there has been some progress towards resolving this issue. It will take some time, but we'll get there. On the instant payments scheme side, the Somali instant payment scheme system was rolled out last year, January last year, and several use cases, including the person-to-person payments and person-to-merchant payments, were actually operational and successful. But when it comes to other use cases related to the government payments, including person-to-government payments and government-to-person payments, this is where the national ID is going to help a lot. We plan to use the national ID as an alias for our instant payment scheme to enable government payments, especially social transfers and social welfare programs, to eliminate many of the challenges that specific area is facing. Most importantly, the ghost beneficiaries and other frauds related to social transfers. We are also going to roll out biometric payments thanks to NERA's national ID. We want to build on top of the national ID to enable our citizens to pay with their biometrics, including their facial features and also the fingerprints in the near future. We are also going to enable the credit economy with the increased adoption of the national ID, and hope that NERA's national ID will serve as an economic infrastructure and an enabler of trust. Thank you. Thank you. Thank you very much. Actually, I should say we are proud of Somalia. You are one of the youngest countries. You came in late, but you went very fast. So congratulations and good luck to you. We'll hear from you again in the near future, hopefully. Okay, thank you. So the good news, we have 2 more playbooks and that's it. And we are going to try to close by 6 o'clock. So you can, I know it's been a long day. Tanzania playbook, please come to the stage. Edson Guya, Director of ID Management. Nida, ID for Africa Ambassador. Brenda Kilio, Head of District Coordination Unit, Nida. And Deputy ID for Africa Deputy Ambassador. And Abdallah Samizi, Manager ICT E-Government Authority and ID for Africa Deputy Ambassador. Thank you. Where is this music coming from? Please, just to welcome you. Okay, let's speed it up. Thank you, Dr. Atik, and the ID for Africa team for giving us opportunity to present Tanzania digital ID ecosystem and the sharing experience from enrollment up to building ID ecosystem. So we are going to share with you our journey. It was a very difficult journey, but this journey helped us to improve, to come with a strong ID system. Not on the screen, the back of the room. Yes. Okay, thank you.
I will start with sharing the experience why Tanzania invested on digital ID. Before 2012, Tanzania has the number of functional IDs which are fragmented. We have financial system, we have health system, we have voters ID. All these ID were not connected. So all the ID are not connected, and as a government, we have so-called duplication of effort. And after 2012, the government decided to establish the national ID and they start enrollment of national ID as a project to register all citizens above 18. And according to our legal frameworks, we are required to register 18 years and above. And we are required also to register 3 categories of person. One is citizen, second is the legal resident, and the refugees. And we issue cards to all those categories. So before 2012, there is no such kind of ID system. So when we decided to establish the ID system, the aim of the government is to solve the issue of ID. The second one is to address the issue of trust on the identity ecosystem. So after establishing the ID ecosystem, we managed to have to build a national ID system to solve the fragmented and create a single source of truth. So the government introduced ID as a source of truth. What are we now, right now? I'll share with the current snapshot of our ID ecosystem. We've managed to register 27.1 million citizens. This is equal to 87% of adult population. So you can see we have almost there in terms of adult registration. 87% of adult population is not a joke. So we are almost there to manage to register the entire population. In terms of ID production in the ID issuance, we have managed to issue 22 million plus, and in terms of ID credentials, we have managed to issue ID credential 22.6 million. And also we have managed to connect, because the aim of national ID, as I said earlier, is to solve the issue of ID or the issue of identity challenges. So we've managed to integrate with more than 177 institutions. These are private and the government institutions with the same aim, same objective, to address the issue of ID and also to bring value to citizens, simplify service delivery, and also introduce value-added services to citizens. In terms of revenue, because we are not charging, we ask those who benefit from the value which we bring to contribute a little per transaction. We have 2 modalities. People contribute for the loss of the cards, for the replacement, and also contribute, the institution contribute for using of ID services per transaction. For each transaction, we charge 500 Tanzania shillings per transaction. For $2, it's almost 19 cents per dollar. Welcome Brenda to share our journey from mass enrollment, because we started as a mass enrollment project and now we're expanding to ecosystem expansion. So I'd like to welcome Brenda to share this journey from enrollment to the ecosystem expansion. Welcome, Brenda. Thank you, Edson. Good evening, everyone. I'll go straight from mass enrollment to ecosystem expansion. Tanzania's digital identity journey has evolved through 3 major phases. When we began in 2012, our first objective was scale. We needed to establish trust in the system. We had to build nationwide infrastructure and conduct mass registration to ensure that majority of adults, eligible adults, had a recognized legal identity. To date, we have registered more than 27 million eligible adults, as Edson said, equivalent to 87% coverage of the adult population. The second phase
It's about consolidation where we are today. This includes improving system quality, expanding institution integration, now reaching up to, we've reached 147 institutions, and strengthening interoperability actors across sectors. It is a far more sophisticated phase, and for now, the conversation is no longer about registration numbers only. It is now about ecosystem value, how identity enables services, how institutions interoperate, and how inclusion becomes continuous from birth onwards. This evolution reflects a broader lesson for Africa, that a national ID system is not an endpoint. It's a foundational digital public infrastructure. And now, our third phase, we are entering into the next frontier, which is ecosystem expansion. This includes registering minors and integrating birth registration through what we call the Jamii Number initiative. We are also rolling out digital ID and advancing regional interoperability. We have moved from building a database to building a national data identity ecosystem. I would like to welcome Abdallah for more. Thank you, Brenda. Good evening, everyone. Basically, I will take you through how we have structured ourselves to achieve all that we have just shown. We have actually, from the last EGM and this AGM, it has been vivid that you need to structure yourself so that you can actually, the ID program can be of success. So for us, the implementer of the project, as we have already mentioned, is National Identification Authority. But before the National Identification Authority, we have our orchestrator, which is the Minister of Home Affairs, that is responsible for policy and oversight. As well as in our ecosystem, we have demand creators. These are telecom, TRI, education, basically those that require ID for services. But also we have an implementing partners like immigration, local government authorities, and others. But as well as we have enablers like a Ministry of ICT, IGA, and Personal Data Protection Commission. These are responsible for the infrastructure standard and making sure that we are safe on the cyberspace. In the case of ICT itself, we know that to get resilience for identity infrastructure, the government have invested on the government data centers for the secure hosting of NIDA system, but as well as other government systems that are supporting the program itself. Also, it has invested on connectivity, interoperability. We have made sure that it is interoperable, and are protecting national ID data at rest, processing, and on a transit, so on the cyber security space. But as well as we have not left behind the innovators to make sure that we are providing the innovative support so that then the ID program can be of use and can have value to the citizens. In terms of architecture, it has been a question here whether to go centralized or to decentralize. For us, we decided to actually benefit or take the goods of both worlds. The good of both worlds, the centralization and the decentralization, in a way that we have centralized our core identity system, but as well as decentralizing the service delivery.
So we have taken the best of the both worlds. So let me invite again Ambassador Edson to continue with our presentation. Thank you very much. Thank you, Abdallah. The art of ecosystem is interoperability. So the national ID from the initial design was designed to be interoperable. That means we are using open standard APIs to allow institutions with different technology to integrate using SOAP technology, using REST technology. All technology can be integrated with the national ID. So the key or the heart of the interoperability for the national ID of Tanzania is using interoperable model, which is open API, open standard API. So we've managed to, through that, we have managed to integrate with a number of institutions, telecoms for SIM card registration, and for this one, we have 25 uptake increase within a year. Also, in the health insurance, now you can use national ID as health insurance card. For KYC and the customer due diligence, also national ID enable that. Also for the taxpayer, in our country, you cannot be registered as taxpayer unless you have national ID, because we have integrated fully with the taxpayer authority. And also social security for pension disbursement, to make sure there is no ghost beneficiary by using the national ID. So the secret or the heart of integration in the national ID is through use of interoperable model, which is the open standard API. And the national ID interoperable ecosystem, we have three pillars. One is technical. Technically, as my colleague says, we are using ICT system from hosting to cybersecurity to make sure people can connect and enjoy the services. Also, in terms of legal frameworks, we have clear legal mandates to NIDA as institution. We have cybersecurity legal frameworks. We have data protection to safeguard the data, because data sharing, you must, as an institution, you must make sure that the data stored, processed, and shared are in a safe hand. Also, institution, we have a well-organized institution and institution arrangement to make sure that data are shared in a well-coordinated manner. So if you ask us, technology take 30%. The rest is legal and institution arrangement, stakeholder engagement. So in order to have successful integration and interoperability, we have to invest on legal, institution, and also in technology. We built a system not as a one-time project. The system must be sustainable. So to make sure that we have sustainable national ID system, which will last for years, we have three pillars. Number one is financial. We are getting financial support from the government. Every year we have annual treasury allocation, but also because we don't want to build a system which cannot be sustainable, so we are charging fee, which we call a verification fee. We charge per transaction by using our API, and also there are some cost recovery. In Tanzania, we issue national ID for free. But when you lost or damage your national ID, you have to pay some amount. In terms of institution arrangement, we have legal mandate. We have legal mandate in terms of registration, legal mandate in terms of data sharing, protection, and also we have a strong and stable oversight from the Minister of Home Affairs and the Minister of ICT to make sure we operate in a conducive environment. And also in terms of political, because in order to have a sustainable system, these key pillars must be in place: financial, institution, and the political. Political here, we have political support from above, from the president, which mandate registration of children and determine it to issue a Jamii number. And also, there is a growing demand to use national ID as a traveling document in East Africa, and also there is Africa Union framework which requires to comply on terms of integration and the interoperability frameworks. So these three key pillars make us to be sustainable in all those dimensions.
what are the key decisions and the lesson learned for Africa and for other countries to learn? Firstly, we recommend to centralize foundational ID. The government should have control on the system, the issuing system, which is the national ID. Centralize for the foundation, that means we need to centralize the foundation national ID and not sectorial. That's why my colleague, while presenting, said we are using the hybrid model. Centralize and decentralize. We need to centralize the national ID, but the institution function or functional database, there is no need to centralize, leave them uncentralized. Also, we issue physical smart card and also recommend to issue digital ID. Why? Physical for offline verification and the digital for online and also as well as for offline. Because you know, most of African countries, internet penetration is not that high. So we need to have a mixture of modality, physical ID and the digital ID. So don't go to the trap of digital without having a physical, because our environment still require to have a physical ID. So also we have learned that we need to have a phased approach, starting with adult and the adult first, and then continue with the children. This is our approach. For us, it works, and we recommend to other African countries you can start a phased rollout approach. And also for the integration, we recommend API-based integration, not shared database, because some countries start with a shared database. For us, for security reason, we recommend API-based secure API integration. And for those citizens who does not have formal document, we recommend also to establish, like us, we established form number 7 to cover those citizens with undocumented records. Decision to register adult first and children has also some disadvantages. We've managed to register 37% of adult population, but almost 50.8% are excluded, because in our population we are 61 million. We have registered 87%, so we have more than 30 million unregistered under 18. So for us, this now become a backlog we need to create, because the digital ID does not have edge. We need to develop an inclusive ID. We include everyone. As the name calls, we issue Jamii number. Jamii number is an inclusive scheme. We issue ID from 0 up to adult age. So, left identity gap, raising cost and operational difficulty. This gap of 50.80 of below 18 population, for us, it needs us to invest more to make sure we cover the population. What we want other countries to know, start with legal mandate, phase strategically, integrate early, plan financial sustainability, and also anticipate inclusion from the designing. If we could start today, what we wish we knew on one day. First, I think there is need to start to register from children from the beginning. Also, establish interoperability standard before first integration. Invest more in change management, because integration requires change management. Because this thing in Africa are new, so we need to engage stakeholders to change their mindset in order to integrate and start benefiting or enjoy the benefit of national ID. Create stronger or incentive for agency cooperation. If you design an ID as government project to register and issue ID without any incentive, this ID will not be sustainable. We need to create a strong incentive for people to register, for people to use your ID system. So what are our strategies 3 years to come? Strategy number 1 is to, as government, we are going to merge civil registration and the national ID to have a unified single point of foundational system. So we as government now, the government is in the process of merging ID, civil ID and the CRVS,
and start registration from birth and issue ID, which we call Jamii number. Strategy number 2, integration expansion. We have integrated with the 147 institution, but we need to expand and include all the institutions which deal with the service delivery must use national ID as source of truth. Also, we are planning to start rollout of digital ID, that mobile ID, and also number 4 is to register under 18 and give Jamii number, and number 5 to start regional integration using ID to travel across East Africa and cross-border trade. So for us, we want ID to be for every citizen, for every service, every time. Every citizen, every service, every time. A secure digital ID from birth recognized across borders. This is about the people. The ID is about the people, giving citizens recognized place in the national. So this is our vision. Thank you very much. Dr. Atik, before we close, please can you play a 1-minute video? Okay. Yes. Operator, play the 1-minute video. That's a beautiful Kilimanjaro. Thank you. Very nice. So please play the video. It's okay, let it. It's beautiful. Excellent. We're actually proud of NIDA. You're a mature organization, but you continue to act with the energy and innovation of the youth. So keep that youthful spirit, and let's move on to the next phase of your journey together. Thank you very much. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you, Brenda. Okay, so we arrived at the end, but this is a very different presentation, so stick around. You may hate me because the entire day is stressful and long, etc. But trust me, it's for the benefit of the community. We learned so much about what is happening in the world of identity in Africa. 12 countries delivered their playbooks. The 13th country is not exactly a playbook because they have not implemented, but it's actually a recipe for how to think, how to plan, how to prepare yourself to launch a major project. And for that, so it's very different than everything else we've seen. And for that, I will call the RD Congo to the stage. S'il vous plaît, si vous pouvez monter sur scène, Olga Kinyamusitu. She's the director, head of department, office of the Ministry of Digital Economy and ID for Africa ambassador.
and Richard Natumba, the Director General, National Office Population Identification, ONIP. Tony Munungo, Senior Advisor in the Prime Minister's Office. Please, vous avez la parole. Mais pas pour long. Oui. Être speed. Tout le monde reste à côté, comme ça, vous allez vous fatiguer. Non, ça sera bien comme ça. Oui, c'est là. C'est bon. Bonjour à tous. J'aimerais vraiment commencer par rendre un hommage à cette organisation de ID for Africa pour tout ce qu'ils font, particulièrement pour la République démocratique du Congo. Et c'est rare même d'être très fier de passer lors d'une journée en dernier lieu parce que nous avons eu l'opportunité de profiter des expériences avant la mise en œuvre pratique de ce que nous allons faire. Et vous avez vu dans le titre, il y a un vert qui montre que nous sommes sur ce chemin-là, sur cette route-là. Et laissez-moi aussi profiter de la présence du ministre ayant l'économie numérique dans ses attributions parmi nous. Et je le remercie d'être avec nous depuis le premier jour. Et il continue à être avec nous. Alors, je vais vous parler de la République démocratique du Congo, qui est un très grand pays au cœur de l'Afrique. Certains parlent de pays-continent. Un pays qui fait 2 345 400 km² et qui a une population évaluée à peu près 109 millions d'après la Banque mondiale. Mais hier, j'ai vérifié dans World Matter des Nations Unies, il parle déjà de 115 millions d'habitants. Alors, si je vous dis que les 115 millions n'ont pas de carte d'identité et n'ont pas encore été identifiés, vous allez voir, vous allez comprendre tous le défi qui est devant la nation. Mais entre-temps, la nature ayant horreur du vide, il y a eu beaucoup d'identifications sectorielles. Et par rapport à ces identifications-là, le pays, les autorités ont décidé de mettre en place une structure que nous appelons l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, que je dirige comme directeur général. Alors, l'ONIP a 3 missions principales. La première mission, c'est l'identification effective et systématique de toute la population. Par toute la population, vous entendez les Congolais et les étrangers en RDC, ainsi que les Congolais qui sont à l'étranger et qui sont évalués déjà à plus de 10 millions de personnes. La deuxième mission, et c'est la mission qu'au niveau de l'ONIP nous considérons comme la mission principale, c'est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Ce fichier qui va générer le numéro d'identification nationale qui sera attribué à chaque individu. Et la dernière mission, c'est l'un des services, parce que le fichier général de la population va fournir beaucoup de services. Et parmi ces services-là, il y aura la délivrance de la carte d'identité nationale. Alors, autour de l'ONIP, si on veut parler un peu de qui fait quoi, nous sommes un office ayant comme tutelle le ministère ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions. Et nous avons, comme je viens de le dire, les 3 objectifs, fichier général de la population, que je vais appeler FGP pour aller très très vite. Il y a la carte d'identité nationale. Mais autour de cela, nous avons des acteurs très très importants, notamment le ministère
ayant le numérique dans ses attributions, qui va jouer un peu au régulateur, au contrôleur, qui va faire en sorte que tout se passe dans les conditions qu'il faut dans ce domaine-là. Bien évidemment, il y a l'interopérabilité. Je vais en parler un peu plus loin. Vous pouvez passer. Voilà. Alors, pour répondre à ces préoccupations, je voulais vraiment m'appesantir 2-3 minutes sur ça. Nous avons mis en place une stratégie d'identification de la population, que nous appelons identification par stratification. Pourquoi cette identification? C'est parce qu'il existe déjà des bases de données sectorielles. Et parmi ces bases-là, l'une des plus grandes, c'est la base de données qui a été constituée par la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, la CENI, une base de données qui pèse près de 43 500 000 personnes, des données. Donc, alors, puisqu'on a une telle base, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire après, parce qu'il faut identifier toute la population. Nous avons pensé couper, découper, segmenter la population en 10 morceaux. Vous allez voir qu'il y a 2 autres morceaux que je vais expliquer après. En 10 morceaux, il y a ce que nous appelons électeurs. Mais en réalité, ce sont des majeurs ayant droit de vote. C'est ceux qui sont là-bas à la première strate. La deuxième strate, c'est la strate des élèves. C'est aussi une strate très très importante. En gros, c'est ceux qui ont entre 6 et 18 ans. Et c'est une strate qui, d'après le ministère de l'Éducation nationale de la RDC, pèse près de 32 500 000 personnes. Rien que la strate des électeurs ou des adultes ayant droit de vote et les élèves, nous avons 76 millions de données à peu près. Alors, on continue avec les enfants. J'insiste toujours sur les enfants parce que c'est une strate particulière dans laquelle nous allons vraiment solliciter l'état civil. Nous aimerions qu'en République démocratique du Congo, l'identification passe par la régularisation de tous les enfants n'ayant pas encore leur acte de naissance. Et c'est l'occasion ou jamais, nous avons déjà sollicité le gouvernement à ce sujet pour faire en sorte qu'il y ait cette régularisation de tous les enfants. Alors je continue, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a les étrangers vivant en RDC, il y a les Congolais des étrangers, il y a les déplacés internes. Tout ça, ça fait 10 strates. Et quand vous faites la somme de ces 10 strates, vous aurez toute la population. Mais bien évidemment, vous avez vu en rouge, on a écrit 2 strates spécifiques. Il y a les personnes qui sont en zone de conflit, qui sont un cas particulier. Et nous espérons que nous n'allons pas utiliser cette strate-là. Et surtout, la strate la plus importante, c'est la strate où c'est écrit PSIE. C'est la strate qui regroupe toutes les personnes sans information essentielle. Parce que la difficulté en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, c'est toutes ces personnes-là qui viendront s'identifier sans avoir certaines variables. Il faut déjà anticiper et avoir des réponses à tout cela. Alors ici, c'est l'architecture de l'écosystème. Je crois que je peux passer la parole à... Oui, d'accord. Alors je prendrai bien la parole pour donner un petit moment de répit au DG, mais parler essentiellement des différentes strates. Et vous comprendrez que l'effort de la RDC, c'est un effort qui tente de le réconcilier avec sa population après 40 ans de non-délivrance de la carte d'identité. Mais il faut se comprendre que pendant ces 40 années, les services essentiels ont continué à fonctionner, mais de manière sectorielle. C'est-à-dire que pour chaque secteur, il y a une base de données qui existe et ces bases de données fonctionnent de manière siloïque. Et ces silos, quand il s'agit de parler maintenant de constituer le fichier général de la population, le défi que nous avons, c'est que ce fichier général de la population puisse être capable de s'intégrer avec le fonctionnement de chacun de ces secteurs sans poser des problèmes de cassure.
C'est un défi, mais un défi que nous avons décidé de surmonter en RDC en utilisant une méthode ou un principe que nous appelons la mutualisation. Ce qui veut dire qu'on prend le NIP comme une forme d'agrégateur de tous les systèmes d'identification, de sorte à ce que de cette agrégation, il puisse dégager tous les éléments qui lui permettent de constituer un fichier de la population, mais qui répond aux besoins de tous les secteurs. Nous avons les autorités politiques qu'on peut mentionner. C'est en fait tout ce qui revient par rapport à l'identification administrative. Les questions liées à l'état civil peuvent être prises en considération dans ce sens-là. Évidemment, il y a un ministère qui s'occupe de ça, c'est le ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Il y a l'enrôlement des électeurs, comme il l'a dit. Ici, c'était une base de données qui a été faite essentiellement pour pouvoir servir aux élections, mais en RDC, la loi permet à ce que ces documents puissent être utilisés comme des documents d'identification, faute d'avoir un système qui délivre des documents d'identification officiels. Ici, c'est une opération qui a eu lieu au moins 5 fois dans l'histoire de la République. Donc, il y a des personnes qui sont très identifiées parce qu'il y a dans la sphère de la population des gens qui ont été prendre. Et ici, il est de noter que ce sont des identifications biométriques qui ont non seulement la biographie, mais aussi les photos et les empreintes digitales qui sont prises durant ce processus. Il y a aussi toutes les questions qui sont liées au KYC, où il y a une base de données qui est créée au niveau des télécoms. On vous a dit qu'ici qu'il y a à peu près 60 millions de SIM cartes qui sont octroyées en RDC. Mais la question est de savoir comment est-ce que nous agrégeons toutes ces différentes sources d'informations et en faire en fait une source qui permet à ceux que quand ils sont insérés dans le fichier général de la population, ils pourraient être réutilisés sans nécessairement avoir des manquements ou quand on oblige à ce que cela soit une source de référence pour vérification, il n'y ait pas de cassure. La question ici est liée à la continuité de service. C'est important de noter ici qu'il y a quand même eu une histoire et beaucoup de progrès dans la question de la digitalisation de la RDC. Essayez de noter qu'en 2023, nous avons passé notre première loi sur le numérique. C'est il y a à peine 3 ans. Et que de ce moment, il y a un certain nombre d'actions qui ont été prises, bien sûr par la volonté de l'autorité de créer un ministère dédié à la question du développement du numérique. Mais dans la mise en application de cette loi, toutes les questions liées à la confiance numérique sont prises en compte, notamment celles qui passent par la création de l'Agence nationale de la certification électronique, l'Agence nationale de la cybersécurité, et aussi l'Agence pour la protection des données à caractère personnel, mais la protection des données en général. Je suis heureux ici, pour certains, de dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites parce que nous avons aujourd'hui des décrets qui ont été signés pour mettre en place ces agences. L'Agence pour la certification électronique a été mise en place. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que vous comprenez que autant qu'on est en train d'essayer d'agréger toutes les bases de données qui existent de sorte à ce que nous ayons un référentiel, mais on est aussi en train de créer le cadre dans lequel nous devons fonctionner, notamment le cadre de confiance qui est supposé certifier ces données que nous sommes en train de mettre en place. Donc, un peu comme le docteur Attic a dit, c'est un cas d'étude dans lequel nous sommes nous-mêmes impliqués à essayer de construire pour répondre aux besoins premiers de la population avec l'urgence du fait que ceux qui ont souffert de ne pas être identifiés pendant 40 ans demandent à être identifiés pour que les services puissent leur être octroyés. Mais en même temps, nous sommes aussi en train d'établir le cadre de confiance qui, normalement, devrait être capable de protéger les données et de nous permettre de pouvoir les utiliser à bon escient. Ici aussi de noter, ici, avant que je repasse la parole au DG, que nous avons au niveau du ministère du numérique une initiative, non seulement une initiative, mais en fait un projet qui, lui, attaque la question de l'identification, mais sur la partie numérique, de sorte à ce qu'elle puisse être utilisée pour l'interopérabilité et l'usage des personnes en les identifiant uniquement pour tous les services qui sont offerts au travers des plateformes dématérialisées. Mais je passerai la parole à la représentante du ministère pour qu'elle puisse en parler. Merci beaucoup, CP. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dr Attic. C'est un plaisir pour la RDC d'être devant vous. Comme l'ont dit les précédents intervenants, l'écosystème identitaire de la RDC est vraiment en construction. Et en ce qui concerne les services digitaux, puisque l'on ne peut pas avoir une identité
légal qui ne va pas servir à ce que le citoyen puisse avoir accès à certains services. L'initiative qui est au sein du ministère de l'économie numérique est celle d'octroyer un identifiant unique à tout citoyen, mais aussi à certaines entreprises pour faciliter l'accès aux services de l'État. Et cet identifiant unique reposerait bien évidemment sur une identité légale. Et le choix qui a été fait serait de passer par une structure légalement reconnue dans l'ordonnance de 2023, le Code du numérique en son article 41, qui est le guichet numérique, qui prendrait en charge une sorte de fédération de services digitaux pour permettre aux citoyens de ne pas aller naviguer sur plusieurs sites, mais d'avoir un guichet ou une plateforme fédératrice de services. Une autre chose serait de savoir que le pays est grand. On risque de dire même que c'est les continents. La RDC est un pays grand et nous avons beaucoup de challenges, entre autres que ce soit des challenges liés à l'électricité, mais le gros challenge qu'on a dans l'accès aux services, c'est la qualité même de ces services-là. Donc une autre initiative qui est en cours, c'est la mise en place d'un réseau de diffusion de contenu, qu'on appellerait en anglais Content Delivery Network, qui permettrait à ce que, au lieu tout le temps d'aller interroger les services online sur Internet, les citoyens congolais, à travers cette identité digitale qui serait octroyée, accéderaient à ces services en local. Ça permettrait de réduire cette dépendance à la connectivité, mais aussi aux services Internet. Et derrière tout ça, plusieurs initiatives ont été initiées au niveau sectoriel, puisque le DG de l'ONIP a présenté la stratification. Et on a des initiatives comme l'identification des fonctionnaires au niveau de la fonction publique, où l'on voit comment est-ce que l'administration publique prend en charge toutes les questions de l'agent public. Une autre initiative, c'est l'expérience que nous avons avec l'agence de l'imagerie de la santé, qui octroie une carte de santé à toutes les femmes en état de grossesse pour bénéficier de soins liés à la santé pour tous. Plusieurs initiatives que peut-être je vais mettre de côté montrent que vraiment l'écosystème numérique congolais est en mouvement et nous espérons que d'ici l'année prochaine, puisque j'ai vu que nous avons mis, pour aller un peu plus vite, la feuille de route qui va permettre de prendre en charge tout cela. Nous avons déjà un cadre institutionnel qui permet de faire des choix en ce qui concerne l'opérationnalisation de certaines structures. L'ONIP sera en coordination avec des structures telles qu'énumérées dans le Code du numérique. C'est un choix technique que nous avons fait, mais il y a des normes et standards qui sont en cours d'élaboration, que ce soit au niveau du ministère sectoriel ou au niveau du régulateur, l'RPTC, qui joue aujourd'hui le rôle aussi de notre agence de protection de données, mais aussi de l'agence de certification électronique. Une autre chose, c'est qu'il faut noter que le Congo passera dans sa feuille de route par une campagne d'acceptation de cette culture numérique, puisque l'on ne peut pas aller vers une identité numérique si nous n'avons pas l'appropriation du concept. Donc dans la feuille de route, dans sa phase 3, il est prévu de campagne. Nous avons lancé la campagne l'année passée, Mon identité, mon parapluie, et nous avons vu les effets déjà et les résultats sur terrain. Les autres campagnes vont suivre pour permettre à ce que la population s'approprie les concepts liés, que ce soit au NIN, au numéro, l'identifiant unique et aux autres concepts qui tournent tout autour de cette identité. Avant de clôturer et de donner la parole au DG, je voudrais vraiment rassurer tous ceux qui nous suivent, que ce soit les prestataires qui ont affiché leurs solutions dans le stand, que la RDC est un pays ouvert. Et avec la volonté politique que nous avons déjà au sommet de l'État, nous sommes ouverts à n'importe quel type de partenariat, que ce soit dans le secteur de l'identification où l'ONIP a beaucoup avancé, que ce soit dans le secteur des solutions digitales où le ministère de l'économie numérique avance. L'écosystème a accepté d'aller de l'avant et de poser les bases. Certes, plusieurs vont se poser la question 60 ans après, vous n'avez encore rien fait, mais nous devrions d'abord construire notre écosystème avant d'aller vers un opérationnel. Voilà, merci beaucoup Dr Atik et merci à toutes les personnes qui nous ont accordé leur attention.
Je crois que notre ambassadeur a bien conclu et nous pouvons vous assurer que l'année prochaine, en Afrique du Sud, nous ne viendrons pas avec le verre, nous allons le faire tomber et nous serons en plein dedans en train d'identifier et de numériser tout ce qu'il y a au niveau de la République démocratique du Congo. Je vous remercie et je remercie surtout tous les pays qui ont exposé ici parce qu'ils contribuent au renforcement des capacités et nous allons certainement éviter les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises dans leur pays pour faire la meilleure identification et la meilleure numérisation possible. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Effectivement, vous serez les plus jeunes, mais parmi les plus grands. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir le prochain étape l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, we have reached the end. We are on time, so we are ending today. Let me just say that the objective of today was to transfer knowledge from various countries, but to also demonstrate that in totality, Africa has the brain power, has the experience. You will not find anywhere in the world the diversity of the knowledge and what has been done despite all the challenges demonstrates that Africa is a gold mine of knowledge when it comes to digital transformation and digital identity, and it will leapfrog. It will leapfrog. Just like here, we had infrastructure challenges, but we persisted. The resilience of Africa, it comes from its youthful spirit. So let's continue with that youthful spirit. Let's try to rest tonight and come back tomorrow. But I have to say, you're not obliged to be in all the sessions. Go to the exposition, enjoy the food there, enjoy the coffee, visit with the exposition companies, and see what's happening in the world of technology and solution. So be selective in the sessions you attend, because I admit there's a lot of knowledge and you'll be in touch. So thank you again. Let's close here.